Hey guys, welcome back FLCB podcast. So Ivan here. I'm just doing a quick intro. By the way, you might get two intros for this because we recorded the podcast, Orvid and I, about 24 hours ago. I was way too tired to upload it yesterday, so I'm uploading it about 24 hours late. I'm recording the course before Liverpool or West Ham game aage. So you won't get the review for that game during the podcast, but at the end, I might talk about it a little bit. I just want to quickly mention, yesterday we missed podcasting for a month, and then last week we got a lot of good feedback. So I really appreciate all the feedback that I've gotten from everyone, and I really encourage everyone to keep giving us feedback and like, share, subscribe. Do what you can. We don't do this for money; we just do it for fun, and it's always good that if we even if it's good or bad doesn't matter, at least if people are listening, that's always encouraging for both of us. We put our time and effort into it. It's always helpful. Again, tell your friends to listen, subscribe to our Spotify account, or tell them to subscribe on YouTube, like the video. Again, thank you for everything. Now this is the start of the podcast. Hey guys, welcome back. FLCB podcast episode 27, recording February 23rd, Sunday Ratarwela, after the weekend games. Orvid, how are you? I'm doing well. I'm happy যে আমরা to regularly 2 week যাবত এই রেকর্ডিংটা করতে পারতেছি আর কি। Yeah. Time, actually we didn't discuss this, but আমাদের last podcast was our first podcast of the decade. 2020 decade এর প্রথম পডকাস্ট। আচ্ছা, anyways, decade নিয়ে যে প্যাচাল হয়েছিল ওই একটা সপ্তাহ, and I was slightly annoying. আচ্ছা, anyway, so it's fun though. আজকের agenda basically is we're discussing Champions League. What is this, match day 7 or round of 16? Round of 16 first leg, 18th and 19th. প্রথম 4টা ম্যাচ। আর we'll discuss weekender সব খেলাগুলি in Europe, and maybe some football news today কিছু থাকে if we can think of something. All right, so let's start with probably after football আমরা boxing নিয়েও কিছু কথা বলতে পারি। Oh yeah. Wilder Fury big boxing fight ছিল, so yeah, this is probably biggest boxing fight since McGregor Mayweather, probably. Well, Canelo quite a big fight ছিল, but Canelo Golovkin big fight. Yeah, anyway, big fight ছিল. I guess this one was probably slightly bigger because I think we'll come into it later, but anyways. Okay, let's start with the Champions League. I guess the big game to start off with is Liverpool. Atletico Liverpool. Defending champions Liverpool beaten away Wanda Metropolitano. Atletico 1-0. Saul scoring 4th minute, and then Atletico pura crazy game, as in holding on for 86 minutes against this rampant Liverpool side again. I'm জানি না তুই ম্যাচের কতখানি দেখতে পারছো। we don't watch. Unfortunately চ্যাম্পিয়ন্স লিগের টাইমটা আসলে নর্থ আমেরিকার জন্য খুব খারাপ, সো আমরা নরমালি অফিসে থাকি বা কাজে থাকি এট দ্যাট টাইম, এবং এট দি এন্ড অফ দ্য ডে আমাদের হাইলাইটস এর উপরই কিছুটা রিলাই করতে হয়, কারণ বাট আই ডোন্ট নো তোমার যেটা বলতেছো সেটা হচ্ছে ব্লিচার রিপোর্ট লাইভে, কিন্তু আরো ব্লিচার রিপোর্টে 5 মিনিটস এর হাইলাইটস আছে, কিন্তু ব্লিচার রিপোর্ট লাইভে ইনফ্যাক্ট আরো লঙ্গার হাইলাইটস আছে, 8 to 10 minutes এর হাইলাইটস। সো আমি নরমালি লঙ্গার গুলা দেখতেছি আর কি সেকেন্ড রাউন্ডের জন্য। সো my opinion is based solely on highlights, extended highlights, এবং it was a shocker. By the way, kudos to you, কারণ তুমি 4টা প্রেডিকশনই মোটামুটি রাইট দিছো এবং ভালোভাবে রাইট দিছো। তুমি 1-0 বলছিলা। Yeah, this one I think I was slightly surprised যে গেমের পরে I thought যে 1-0 Atletico wasn't Liverpool away record কিন্তু ভালো না। I think they've lost Champions League. I think they've lost 6 out of the last 10. যেরকম লাস্ট সিজনে they lost লাস্ট ইয়ার নাপোলির কাছে হারছিল, বার্সেলোনার কাছে তো হারছে।
এইবারও হারছে, রাইট? এন্ড রেড স্টার বেলগ্রেডে কাছে হারছিল লাস্ট ইয়ার, রাইট? পিএসজির কাছে হারছিল লাস্ট ইয়ার। মানে লাইক দেয়ার অ্যাওয়ে রেকর্ড চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আহামরি ভালো না। এন্ড Barcelona fan can take comfort in this, just letting you know. yeah, I was like, there's probably one other, but I guess Liverpool home record আবার exceptionally ভালো. Mm. So I was slightly surprised যে ম্যাচের পরে there was, oh, this is an upset, like Upset কিভাবে হয়? Like, I come think on. because Atletico sixth ছিল La Liga I get it, but it's Atletico. It's not and Liverpool Getafe, like you know. হ্যাঁ, but still, but Liverpool তো পুরা rampant এই season আর Atletico Liga underperforming big time আর unsettled squad very তারপরে To keep a clean sheet against Atletico, Liverpool too, like it's big deal. আর এই season Atletico like হ্যাঁ goal scoring again ওরা they only scored one goal তাও আবার set piece থেকে, but like and to be fair they could have scored more because হ্যাঁ মরাটা ভালো ভালো চান্স মিস করে, but defensively এই সিজন যে এমন না যে অ্যাথলেটিকো লাইক or like মিস মানে প্রেজেন্সটা খুবই মিস করতেছে অ্যাথলেটিকোর এই সিজন, এবং অনেক ক্লিন শিট রাখতে পারতেছে না অনেক জায়গায়, যেখানে আগে 1-0 তে মানে অ্যাথলেটিকো 1-0 তে লেজারগুলা কি বলবো সি থ্রু করতো, সেখানে আর কি দেখা যাচ্ছে এই বছর তারা অনেক গোল কনসিড করতেছে, অনেক 1-0 1-1 হয়ে যেতেছে। সো এটা একটা প্রবলেম ছিল পুরো সিজনে। Yeah, এই জন্য I think it's more, I guess I'm not like I think all of us, like আমরা football and news we go to British media because obviously language এর কারণে it's not like আমরা Spanish media follow করতে পারবো. So in British media like BBC was certainly like treating this game like, oh, this is not like a huge upset, but it was like, oh, we didn't expect this. Liverpool goal দিতে পারবে না, or if Atletico was gonna win, it would be more like Liverpool dominate করবে Atletico খুব বেশি, and it's not like Liverpool. In fact, আমার এটাও মনে হয় না এই খেলাটা দেখা, মানে হাইলাইট দেখা, because আমার position বেশি ছিল, but it's not like Liverpool was by far the better team. In fact, আমার কাছে মনে হচ্ছে প্রথম 40 মিনিট ওটা অ্যাথলেটিকোই ডমিনেট করে। হ্যাঁ, plus I think প্রথম 30 মিনিট at least easily অ্যাথলেটিকো could have been 2-3-0 up, 2 up easily হতে পারতো। এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে লাইক লিভারপুল যে লাইক হ্যাঁ ওই সালার ক্লিয়ার একটা চান্সই ক্লিয়ার কাট ছিল, আই ফিল লাইক ইট, ওটা হচ্ছে সালার হেডারটা, যেটা আই থিঙ্ক সালা শুড মানে at least hit the target, বাট আমার কাছে এমন মনে হয় না লিভারপুল অনেক চান্স ক্রিয়েট করছে, লাইক লিভারপুল ওয়ার রিয়েলি লাইক আনলাকি, এরকমও মনে হয় নাই খেলা দেখে। উল্টা আমার কাছে মনে হচ্ছে খেলার প্রপার রেজাল্ট হওয়া উচিত ছিল 2-0 বা সামথিং। আই থিঙ্ক সালার একটা ভালো চান্স, ওই হেডারটা, হ্যাঁ এমন না যে আহামরি খুব বেশি ভালো চান্স, এর থেকে it's not a full chance, it's not a half chance, it's in between আর কি আমি মনে করি, but still a good chance আমি মনে করি, কারণ এটা বেস্ট স্পেস ছিল সালার আর কি, nobody was marking him, it was in between two defender easily. Our goalটা was slightly like scrappy, like direct, yeah, Atletico-esque কিছুটা, হ্যাঁ, and but other than that, again, this is like a great result for Atletico, I would say, like, but still I'm personal opinion, I guess আমরা পরে কথা বলবো এমনিও, but I personally still don't think it's enough for Atletico. I think Liverpool will still come away. I think I'm guessing 3-1, 4-2 কোন একটা রেজাল্ট বের করে নেবে। 4-0 না তো 4-0 লাগবে না, so আমার মনে হয় 3-0 was a bad result in a way বার্সেলোনার জন্য, কারণ বার্সেলোনা was starting to go through আর কি। I don't think Atletico এরকম গায়ে সারা ভাবে ডিফেন্স করবে। This is it will definitely be harder than Barcelona, and plus Atletico they have Diego Simeone will have, but then last year Juventus এর সাথে 2-0 up ছিল, and then they sort of fucked it up, but by some Liverpool but Liverpool at home probably the hardest fixture. Anfield. Atletico, by the way, Atletico midfield duo খুব ভালো খেলছে, in fact Partey probably Atletico best player this season. So এটা বলার মতো, like Partey and Saul was really very influential in this game. Acha, let's move on to the other game, which was PSG Dortmund versus PSG. Let's talk about that one first. So this wasn't the goal fest যে আমরা ভাবছিলাম it was a chance fest.
it was a very open game, হুম। and this like Haaland is this guy is just something else. Or second goal was a thing of beauty, but it's এত জোরে মারছে আর যে হ্যাঁ, did you hear the sound যে নেট নেট হ্যাঁ যে ইয়ে করছে? like soundটা was amazing. আর হুম। like it's almost like it's a good thing যে ওটা গোলকিপার হাতে নাতে লাগে না because কেলন নাভাস, হ্যাঁ এবং নাভাস। and আরেকটা জিনিস হচ্ছে like স্পিডের থেকেও like it was he shot that from like a standing position. আর হ্যাঁ, বল লিটারালি অলমোস্ট নো টাচে আর কি। হ্যাঁ it's not like ও মোমেন্টামে ছিল বা he's হুম। like একটা বল রোল করতেছে and he's heading এরকম it. কিছু না, হ্যাঁ। হ্যাঁ আর রান আপ ছিল যেরকম রবার্টো কার্লোস অনেক জোরে মারতে পারে রবার্টো কার্লোস অলমোস্ট একটা গুড রানার। শোয়েব আক্তার লেভেলের রান আপ নিত সো this was just amazing. আর ওর যে দৌড়টা দেখছিল যে নিজে কর্নারের থেকে যে উল্টা হ্যাঁ, 60 ইয়ার্ড ও ইয়ে করা যে 6.64 সেকেন্ডে দেন সানচো একটা খুব বোনহেডেড ডিসিশন নেয়। আচ্ছা, যাই হোক। but হ্যাঁ। my only suggestion I mean, obviously he's not going to listen to this but I think আমার মনে হয় ওর এটা করা উচিত না because he's still young 19 years old এরকম দৌড় মারা like, you could pull your hamstring anytime like you shouldn't do it like যদি আমি he can avoid it আমি like হালান্ডের ব্যাপারে একটা কথা বলবো। আই অলওয়েজ থট মানে আমি রেডবুল সালজবার্গে যখন খেলা দেখছি আমি আসলে ওর স্যারটা আন্ডারস্টিমেট করছি। আমি ভাবছি যে ও বোধহয় লাইক হি ইজ নট দ্য টাইপ অফ গাই হু ইজ গোনা কাম ইনটু কর্নার এন্ড ডিফেন্ড দোজ টাইপ অফ থিং, ইউ নো। আমি ভাবছি ও বোধহয় লাইক সামনে দাঁড়ায় থাকবে জলাতানের মতো, দেন হি ইজ গোনা টেক অফ। he's way more এটাই মনে করছিলাম, কিন্তু আই এম সিরিয়াসলি ইমপ্রেসড উইথ হিজ স্পিড। কারণ স্ট্রেংথ ওয়াইজ হালান্ড চিট কোরের মতো। হালান্ড ইজ লাইক 6'4" এবং হালান্ড ইজ লিটারালি লাইক কি বলবো ও অ্যাথলিট, মানে হিজ এ হেভি ওয়েট টাইপ অফ like গাই, অনেক বড়। Ronaldo যে physique ছিল like is when he was 27 28 হ্যাঁ ওই physique like Haaland এর এখন 19 এ হ্যাঁ, which is দ্যাটস দ্য থিং। scary. মানে ও রোনালদো ইজ লাইক 6'1" and he's like 6'4" and মানে হি ইজ লিটারালি আ চিট কোড হালান্ড ফিজিক্যালি আর কি। তো আমি ভাবছি হালান্ড বোধহয় লাইক ইজ গোনা বি লাইক লুকাকু, প্রবাবলি এত ট্র্যাক ব্যাক করবে না বা এরকম করবে না, বাট হি ইজ রিয়েলি গুড অন দোজ স্টাফ টু। এই আর জিনিসটা আমার কাছে ইমপ্রেস like করছে। like almost I would like okay Mbappe থেকে faster or something I don't know maybe না, he is because ডেফিনেটলি না, but or অ্যাবসলিউটলি। long strides আছে like he can হ্যাঁ, আই গেট ইট, ওর লং স্ট্রাইক আছে, বাট আই থিঙ্ক এমবাপ্পে এক্সেলারেশন ডিফারেন্ট লেভেলে। আমার কাছে যেটা মনে হয় ওর খেলার একটা ব্যাড সাইড আছে, যেটা হচ্ছে ওর ফার্স্ট টাচ একটু খারাপ সার্টেন অ্যাসপেক্টে, কিন্তু এটাতেও অনেক ইমপ্রুভ করতেছে। এবং আই ফিল লাইক মানে ও অনেক কম, মানে 19 বছর বয়সে ওর যে মানে হাঙ্গার ফর গোল, আমি আসলে এইরকম মানে কি বলবো ক্লিনিক্যাল স্ট্রাইকার 19 বছর বয়সে দেখি নাই ফুটবলে। আচ্ছা lastly Dortmundeর ব্যাপারে you were saying যে Dortmundeর front three at the end was all born in England. হ্যাঁ, সো বেসিকলি ফানি ব্যাপারটা হচ্ছে যখন আই থিঙ্ক জিও রেইনা শুরুতে খেলা নাই, প্রথমে থোরগেন হ্যাজার্ড খেলছে, হ্যাঁ বাট দেন ওয়েন জিও রেইনা কামস ইন, জিও রেইনা হচ্ছে 17 বছরের একটা প্লেয়ার, নাম ছিল যে হালান্ডকে অ্যাসিস্ট করছে সেকেন্ড গোলে। ওই সময় ওই ডর্টমুন্ডের ফ্রন্ট অ্যাসিস্টের কোনো ভ্যালু আছে ওইটা বুস্কেটস লেভেলের অ্যাসিস্ট আর কি, বাট কাহিনী হচ্ছে ও মানে ওই সময় ডর্টমুন্ডের ফ্রন্ট থ্রি ছিল, একজনের জন্ম হচ্ছে লিডসে, আরেকজনের হচ্ছে সান্ডারল্যান্ড হচ্ছে জিও রেইনা, লিডস হচ্ছে হালান্ড, আর লন্ডন হচ্ছে তোমার জেইনো স্যানচো আই থিঙ্ক। yeah তো বেসিক্যালি তিনজনই ইংল্যান্ডের জন্ম, কিন্তু তিনজনের মধ্যে মাত্র একজন পিকড ইংল্যান্ড মানে অ্যাজ দ্য ন্যাশনাল টিম, সানচো, আর বাকি দুজন ইংল্যান্ডের খেলা নেই। আচ্ছা yeah but ফানি ছিল। I think লুসিয়ান ফাভনে কিছু বলবা you তুমি তো আগে বলছো যে তুমি ওর ব্যাপারে এত খুশি না লাইক আমি স্টিল তুমি খেলাটা যদি দেখো, হাইলাইটসটা যদি দেখো, ডিড ইউ সি লাইক ডিফেন্সিভলি ডর্টমুন্ড কিরকম ভালনারেবল ছিল পুরোটা গেম, লাইক সেকেন্ড বল হেডার, এবং যে গোলটা ডর্টমুন্ড খাইছে ফর এক্সাম্পল, ঠিক আছে তুমি গোলটা চিন্তা করো, যখন এমবাপ্পে পায়ে বল ছিল দেয়ার ওয়ার লাইক 3 ডিফেন্ডার্স দ্যাট ওয়ার অ্যারাউন্ড এমবাপ্পে, তিনজন, দুইজন সাইডে ছিল এবং একজন সামনে ছিল হচ্ছে ডান আক্সেল জাগাদু। এবং তুমি যদি লাইক গোলটা দেখো, ডান আক্সেল জাগাদু এটা স্লাইড ট্যাকল করছে এমবাপ্পে, লাইক ইট ওয়াজ প্রবাবলি দ্য মোস্ট এম্বারেসিং স্লাইড ট্যাকল ইন দিস সিজন। আচ্ছা এত জঘন্য। ওই গোলের ব্যাপারে my point would be let's switch to PSG. So Tuchel there's huge like I guess he's being vilified in France as we speak literally. আর I guess গেমের পরের দিন তো
French newspapers like almost killed him literally. First of all, formation change course again. Like whole season J formation খেলেন, again don't quote me on this. The whole season J formation খেলেন সেই formation খেলাইছে within. First of all, that was embarrassing. আর আরেকটা যেটা was almost like, isn't Tuchel supposed to be like tactically very capable? Like, but আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে it's almost like PSG plays যে we have some really very good individual players. We have Mbappe, Neymar, Icardi and whoever Arkikas. Like Icardi খেলেন I guess within, but did Icardi play on that game? I don't think so, but anyway, ওরা Mbappe আর নেইমারের বল দিয়ে literally they were expecting miracle. এইভাবেই হইছে খেলাটা actually. ওদের খেলাটা was almost waiting on individual brilliance to win games, and it's not like it looks like a team that's not being coached. Like Tamode Verratti is one of silly second yellow খাইছে, মানে sorry একটা yellow pick করছে he's suspended for the next game. তার মধ্যে I guess training এ গ্যাঞ্জাম হয়েছে প্লেয়ারদের মধ্যে। নেইমার ম্যাচের পর পিএসজি ডক্টরদেরকে লাইক পিএসজি পুরো ক্লাবকে ক্রিটিসাইজ করছে যে ওকে বলে খেলতে দেয় না ইচ্ছা করে when he was fit. It's just all going off like আমি সেটা জানি না। নেইমার you might look it up, like Neymar literally publicly criticized করছে ক্লাবকে, and like it's like first of all you can't allow this. I don't know how can one player get away like publicly criticizing their own club. I guess PSG এর জন্য মানে এটা like tough. Neymar too big for them, I guess. Di Maria, I think okay, ওদের front three ছিল ওই ম্যাচে Di Maria, Neymar আর Mbappe. I don't think Di Maria এর ball খুব একটা দেখছি involved in the game at all. But Dortmund had the chances too. I feel like a game like it, both team had some good chances. অনেক মিস করছে। I think the only good thing for not only like Dortmund will score. I think away goal will not. It matter করবে না। Yeah. But গোলটা নিয়ে আমি বলতে চাই like তুমি like it was really bad defending. Axel Zagadou defense like center back. I feel like আমিও হয়তো ওখানে slide tackle করতাম না। I don't think so. Like what was he thinking? দেখা মনে হচ্ছে Mbappe he wants to মানে break Mbappe into two pieces. এইভাবে ট্যাকলটা ছিল, স্লাইড ট্যাকলটা লিটারালি, and then he easily Mbappe ওরে গেট পাস করছে, এবং দেন পুরো যখন ট্যাপ ইন মানে স্কোয়ার করছে বল, nobody was there কারণ তিনজন ডিফেন্ডার was busy with Mbappe. We're gonna move on to another team in Germany. Actually, I think আমরা last podcast Champions League ব্যাপারে এটা we didn't comment, but এই সিজনের Champions League last 16 there's four clubs from England, 4 from Spain, 3 from Italy, 3 from Germany, and 2 from France. So big five. Big five, but at least like every year usually একটা হয়তো like আমরা এটা বলছি actually, আমি এটা নিয়ে বলছিলাম last time. Atalanta maybe আমরা আগের মানে গত last week এ বলি নাই, but তার আগে বলছি মানে গত decade এর পর। That was long time ago. Okay. Yeah. So Atalanta is the only one. Atalanta's budget হচ্ছিল Seria A 14th, I think. 13th বা 14th এরকম, হ্যাঁ। Which is insane. Our Valencia is still, I'm বলবো, Spain fourth biggest, not fifth. Fourth or fifth is debatable with Sevilla. This was amazing. First of all, Atalanta ওদের নিজে the stadium খেলতে পারে না। San Siro তে খেলছে। So San Siro Atalanta through the Champions League পাচ্ছে, তো অন্য নিজেদের দুই ক্লাবের থেকে পাচ্ছে না, which is amazing. Atalanta, this game was just like it was 4-1 apparently, but it could have been more. Atalanta even 4-1 up থাকা অবস্থায় they again Atalanta played the China, so they took off defensive players and put on more attacking players. But Atalanta played the natural. Like I have always been a big fan of Gasperini. I think this guy is just like a footballing genius. Atalanta it's almost like a miracle. A budget ne players sell করার পর every single year a player sell করে, ওরা এরকম ভালো স্কাউট কই পাইছে আল্লাহ জানে। Like every year they seem to like sell players and then buy more players. And Atalantaর চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফর্মের কারণে এমনও না Atalanta সিরিয়াতে like 13 বা 14, they're still top 4. Yeah, they're in 4th place,
সো কাহিনী হচ্ছে তারা আবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আসতে পারে। এবং ফানি, হ্যাঁ তুমি যেটা বলতেছিলে আমি দেখলাম ওরা অ্যাকচুয়ালি যখন 4-0 আপ ছিল বা 4-1 আপ ছিল, তখন ওরা একটা ডিফেন্ডার কালদেরা ওকে তুইলা ডুভান জাপাতারে নামাইছে। ডুভান জাপাটা একটা স্ট্রাইকার। সো বেসিক্যালি ওরা প্রবাবলি 6-1 বা এরকম কিছু ট্রাই করতেছিল। এই গেমটার ব্যাপারে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে এই আরেকটা গেম লাইক প্রবাবলি মানে even Valencia, the amount of chances were created in this game, like even more than PSG Dortmund game. Like, মানে both team like এত like it was so attacking that game. এবং কাহিনী হচ্ছে যে ভ্যালেন্সিয়ার ডিফেন্স ম্যান লাইক রিয়েলি টেরেবল এই গেমে। লাইক কিছু কিছু জায়গায় ওরা যে কাজগুলো করছে লাইক লিটারালি অ্যালাউড প্লেয়ার্স টু শুট এট দ্য এজ অফ দ্য বক্স। এইগুলা মানে I don't know, like man, it's like খুবই poor ছিল। আমি লাইক আই এক্সপেক্টেড আটালান্টা টু উইন, বাট এইভাবে জিতবে আমি এক্সপেক্ট করিনি। যেটা তুমি বলছিলে আর কি, আটালান্টার অ্যাটাক উড বি টু মাচ ফর ভ্যালেন্সিয়া, তাই হয়েছে। I mean, Atalanta. The only person I'll mention is হাতবর। Hateboer. I was going to talk about Ilicic. হ্যাঁ, জোসেফ ইলিচিচ। This guy's 32 years old, by the way. It's like at the late stage of career, like he's playing amazing. I think last 12-13 game or 10 goals এর মতো আছে। অ্যাটালান্টার একটা মজার ব্যাপার, কারণ অ্যাটালান্টার মেইন স্ট্রাইকার লাস্ট ইয়ার ছিল ডুভান জাপাটা। ও কিন্তু একটা গুড পোর্শন অফ দ্য ইয়ার ইনজুর্ড ছিল এই বছর। সো ইভেন দেন আটালান্টা ইজ প্রবাবলি টপ 5 মোস্ট স্কোরিং টিম ইন ইউরোপ সব লিগ মিলাইলে, বা টপ 10 তো ইজিলি, 10 ইজিলি। আমি শিওর না 5 এর মধ্যে আছে কিনা, বাট 5-6 এরকম থাকবে। এবং আটালান্টার লাইক আরো ভালো কিছু স্ট্রাইকার বেঞ্চ আছে, লুইস মুরিয়াল ফর এক্সাম্পল। সো মানে ইটস ইনসেইন যে ওদের অ্যাটাকিং ফোর্সটা কতটা স্ট্রং এবং কতগুলা প্লেয়ার ওদের আছে অ্যাটাকে। I think it just shows a well-run club with proper recruitment, is like a very good manager, very good like owners probably as well, like board of directors, football director, whoever it is. Like it's just a well-run club. It just shows, like literally, you don't need the money. Money still, yeah, well, obviously you need money, of course, but you can also compensate. So finally, I'm the last game in the Champions League. So it was Tottenham 0, RB Leipzig 1. Leipzig first minute, I remember I was watching the highlights, but highlights there somewhere I'm like, why did you get highlights like a full game? Because it was just first minute থেকে ওদের অ্যাটাক ছিল, শুরু হয়েছে, হ্যাঁ। And Warner missed some chances, like Loris ভালো খেলছে। Or Patrick Schick missed some easy chances too. Yeah. So finally they scored with a penalty. Which was like the most clearest penalty in the history of the Ben Davis, like what are you Allah jane, like what was he thinking? By the way, I mean Serge Aurier's কথা বলবো, like why would they use this guy? Useless, literally. I mean, like Warner wing ta dekho, like it was like you might as well play with 10 people. It would have been the same. Warner literally যখন খুশি ঢুকছে উইং এ, যখন খুশি অ্যাটাক করছে, he was open. Like Aurier was nowhere to be seen. মানে Aurier defense, man, it's like comedy stuff. So do you have anything to say about Leipzig, or the like Nagelsmann, their setup কিরকম ছিল, and then like how might the second leg turn out? বেসিক্যালি লাইপজিগ মানুষ বলতেছে সেটা হচ্ছে যে টটেনহামের দুইটা মেইন স্ট্রাইকার ছিল না এই গেমে। লাইক আচ্ছা, টটেনহাম নিয়ে আসবো। হ্যাঁ, বাট আমরা লাইপজিগের ব্যাপারে বুঝতে হবে। লাইপজিগের যে মানে মেইন তিনটা ফার্স্ট চয়েস সেন্টার ব্যাক, কোনাটে, উপানাকাম্পো এবং উইল অরবান, তিনজনে একজনও খেলা নাই। এটা নিয়ে কেউ কথা বলতেছে না, কারণ বিকজ কেউ লাইপজিগের ওইসব প্লেয়ার চিনো না। উপানাকাম্পো ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট। যে হার্ড টাইমটা দিছে লাইক দুইটা ম্যাচে বুন্দেসলিগাতে, লাইক হি লিটারালি মানে ম্যান হ্যান্ডেল লিওন্ডস্কি পুরো গেমে। ইটস লাইক you would see a 19-year-old, but খেলা দেখলে মনে হবে like you're seeing a grown 26-year-old like bossing the defense. এত ভালো না, or he's one name that like a Leipzig teamer মধ্যে you hear a lot. This guy is very talented. Or maybe Warner আর কি, Warner এই দুইজনের নাম it comes up again. I think Leipzig-এর বেস্ট প্লেয়ার সিজনে তোমার মার্সেল সাবিৎজার, ওদের ক্যাপ্টেনটা, যে হচ্ছে ওদের মিডফিল্ডে খেলছে। like আচ্ছা, কেইটা তো লাস্ট সিজন ছিল। কেইটা লাস্ট সিজন না, তারও আগের সিজন ছিল। তার আগের সিজন ছিল।
Yeah. So Marcel Sabitzer probably the main player. I feel like it the way this guy balls the midfield he scored a lot of goals. He play in the wing within center midfield খেলছে. He has like a ponytail, you know. হ্যাঁ. So I mean এই গেমটাতে Leipzig they should be disappointed. It actually that game wasn't close. They should get like 2-3 goals এই গেমে এবং আমি টটেনহাম এখনো রুল আউট করতেছে না এই গেমে বিকজ আই রিমেম্বার আয়াক্সের সাথে গেমে টটেনহাম ওয়ার সো লস্ট এবং ওইখান থেকে টটেনহাম কামব্যাক করছে ইভেন আয়াক্স এগেইনস্টে অলদো আয়াক্স ডিফেন্সিভলি আই থিংক আরেকটু উইকার ছিল লাইপজিগের থেকে অ্যাজ আ টিম আই ফিল লাইক ওকে আচ্ছা সো টটেনহাম আমি যেটা বলবো যে তুমি কি মরিনোর প্রেস কনফারেন্স গুলি দেখছো লাইক এই গেমের আগে বা এই উইকেন্ডের আগে আমি লাস্টে কমেন্ট ও টিএনটিতে ইয়ে দিতেছিল যে ওরা বলতেছিল যে মরিনো বলছে যে লাইপজিগ দে হ্যাভ মাচ ডিপার স্কোয়াড দেন আস আরো বলছে যে লাইপজিগ এমন একটা লিগে খেলে যেখানে ওদের দে হ্যাভ ইট ইজি হাউ ওরা সেকেন্ডে আছে there are like 5 teams that are competing for the title like how could they have it easy like এটা তো আসলে কোনো এক্সকিউজ অন্য সিজনে হলে বুঝতাম যে like Bayern running away with the league Leipzig comfortably second বা third আছে there is no pressure from behind teams এই বছর তো এই এক্সকিউজ দেওয়াই যায় না আচ্ছা তুমি এটা so after Son like Sonner actually he has an arm injury against Aston Villa যেটা কারণে he's probably out for the rest of the season maybe 2 months at least gone আচ্ছা তার মধ্যে Harry Kane has been out for a long time so Tottenham's only backup striker or number 9 option is this 18-year-old Troy Parrott নাম শুনছো হ্যাঁ নাম শুনছি আচ্ছা Troy Parrott but এবং so press conference directly মরিনোকে জিজ্ঞেস করছে যে তুই বলতেছো তোমার স্ট্রাইকার নাই but you have this guy 18-year-old Troy Parrott Moyner's instant reply he's not ready like he's not good enough right now oh my god and I'm like আমি বলতেছি যে like আমি যদি ওই পোলাটার জায়গায় হইতাম like how would I feel like first of all think back তোমার এখন কত almost 4 বছর আগের কথা like যখন Rashford was like he was 18 years old too এবং ও কিন্তু like ম্যানুর almost দুইটা না তিনটা ফরওয়ার্ড ইনজুর্ড ম্যানুর কোনো ফরওয়ার্ড নাই ভ্যান হাল পরে কি কাউরে না পেয়ে র্যাশফোর্ড রে নামাই দিছে খেলতে এন্ড ও নাইমে 2 গোল স্কোর করছে সো লাইক লাইক ইউ if you have a striker play him like what's your, like আর তার মধ্যে যদি খেলাও like you can say যে হ্যাঁ he's an option but you know এই সেই blah 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 but ধাম করে বলার কি দরকার যে you know he's not ready like পুরো পোলাটার কনফিডেন্স নাই করে দাও হুদাই unnecessarily আর secondly ও ফরওয়ার্ড পজিশনে ডেলে আলিকে দিতেছে which is very odd like if you're gonna you would think যে ওর অপশন এখন দুইটা is either Lucas Moura or Bergwijn even Bergwijn better than Dele Alli in forward but why Dele Alli like and Dele Alli ওই পজিশনে it's a shocker game ওই পজিশনে হ্যাঁ and আচ্ছা আমরা like we can end Champions League and we can just move to Chelsea versus Tottenham as well let's talk about so Chelsea Tottenham like this was Chelsea one of their best games Lampard under it you would say and if like if VAR was you know did its job like এটা আরো বাজে স্কোর লাইন হইতে পারতো and because yeah to be fair Lo Celso should have been sent off আচ্ছা ওকে এটা কিভাবে রেড কার্ড সেকেন্ড টাইম ওরা মিস করলো লাইক হাউ এবং মিস করছে এবং মিস করার what was their explanation like মিস করছে তার 10 মিনিট পরে বলছে যে না we made a mistake which is like crazy and it's just like the মানে হাস্যকর রেড কার্ড না হয় like I don't know what red card is আসলে like মানে so bad এবং ও কারে করছে ট্যাকলটা এক্স্যাক্টলি মনে হচ্ছে না মেসন মাউন্ট না আসপুলিকাতা I think man he could have been seriously injured like a type of tackle like 6 months it can really sideline you for 6 months a type of tackle আর কি হ্যাঁ more
টটনহামের খেলা ওই দিন লাইক ইট ওয়াজ লাইক কি বলবো লাইক হি ওয়াজ চেলসি লাইক টোটালি ডমিনেটেড দেম এবং I mean expected টটনহামের I guess মেইন দুইটা প্লেয়ার গন মানে মেইন দুইটা গোল অ্যাটাকিং প্লেয়ার গন আর কি সো এবং I guess টটনহাম একটু আনফরচুনেট এই কেইন এবং সনের মানে কনজিকিউটিভ ইনজুরিতে বাট ইভেন দেন মরিনহোর But then তুমি জানুয়ারিতে কি করছো? জানুয়ারিতে you should have brought somebody. they bought Bergwijn. আমার মনে হয় ওদের এখন স্ট্রাইকার আছে দ্যাটস দ্য থিং আমি মরিনোর সাথে এগ্রি করি না যে লাইক মানে they can play Moura was the striker against Ajax when they were playing them in the second leg remember and he did do his job in there in a way so আমি জানি না like Mourinho like what was he thinking or why couldn't he play Moura in that position in Champions League হ্যাঁ বাট অলসো আমাদের এটা বলতে হবে লাইক দিস ইজ আ ভেরি লাইক কি বলবো চেলসির জন্য এটা খুবই বড় একটা উইন ছিল কারণ চেলসি ওয়াজ রিয়েলি স্ট্রাগলিং ইন প্রিমিয়ার লিগ লাস্ট Especially home ওদের Chelsea রেকর্ড record খুবই খুব বাজে বাজে, yeah. আই থিঙ্ক লাস্ট 13 গেমে চেলসি মানে 4টা উইন এবং চেলসি এক পর্যায়ে যেভাবে একটা কনফিডেন্টলি বলতে পারতো লাইক ফোর্থ প্লেস সিকিউরড এখন লাইক আর বলার কোনো চান্সই নেই কারণ লিটারালি এভরিবডি closing the gap with them I think Chelsea আমরা কি Chelsea wait hang on Chelsea Man U নিয়ে তো আমরা ডিসকাস করি নাই তাই না like No. it was on Sunday so it was after the podcast so Chelsea যেটা it's I think one of their biggest problems Tammy Abraham first of all অনেক injury face করছে আর whenever he has been fit he's like আগের মতন গোল স্কোর করতেছে না No, Mason Mounted pura like he has like dropped like significantly season শুরু I থেকে think Tammy Abraham, Mason Mount দুইজনেরই মানে স্কোরিং prowess এবং লেভেল ড্রপ করছে সিজনের শুরুতে যেরকম ছিল ট্যামি তো এক পর্যায়ে সেকেন্ড টপ স্কোরার ছিল প্রিমিয়ার লিগে হ্যাঁ Kovacic's performance also hasn't been up to par you have to say like compared to like season শুরু I still think probably Chelsea's best player still a seasoner but it's just like আগের মতো না and obviously Kepa blunders again and again $72 million pound goalkeeper এরকম blunder করতেছে regular basis it doesn't help আরো খুব poor একটা replacement to be honest and you have one of the weaker basically second choice keepers as well so এবং ল্যাম্পার্ডের দোষ আছে লাইক হোয়াটস দ্য পয়েন্ট এই আমরা এটা লাস্ট উইকে বলছি লাইক এই লাইক ব্যান তুললো কোনো স্পেন্ডই করে নাই প্রিটি মাচ yeah exactly এটা কি ছিল anyway so ওদের Pulisic has been missing as a big deal as well yeah so Pulisic has been injured অনেক দিন ধরে so এটাও একটা প্রবলেম বিকজ ওদের 6টা গোল 6টা অ্যাসিস্ট Pulisicের থেকে আসছে so let's quickly talk about probably the most insignificant second and third place, second versus third Premier League history. The most insignificant second versus because Man City, Leicester fourth থেকে কেউ ধরতে পারবে না আর ওরা দুইজন ফার্স্ট ধরতে পারবে না so it doesn't form কিন্তু pretty poor lately I feel like Jamie Vardy oh my god this guy Madison এই দুইজনের কি হয়েছে like এরকম মনে আছে those guys were unplayable at one by the way before that আমরা midweek-এ কিন্তু Man City আবার West Ham এর হারাইছে by the way ওটা ছিল talk about that first Champions League banner for first game and Man City like we came to even West Ham ne kichu bola na because West Ham is in such deep shit right now basically এবং তুমি আউটসাইড মানে ইভেন্টের কথা বলতেছো তোমার কি মনে হয় লাইক ময়েসের জব কতটুকু সিকিউরড Moyes because I don't think West Ham আবার ম্যানেজার চেঞ্জ করবে সিজনের মাঝখানে I think Moyes at least বলো I think Moyes season's শেষ পর্যন্ত আছে and maybe even I guess if they go down or Moyes the championship জিতে পারে I don't know but West Ham I guess a week like West Ham খেলা লিভারপুলের সাথে and it's tomorrow এবং হ্যাঁ তাও আবার অ্যানফিল্ডে খেলা this and Liverpool Atleticoর কাছে মাত্র হারছে you're almost scared for West Ham like কালকে and I don't even like West Ham like but this could be a massacre like it could be like 4 5 6 it's not impossible এবং ওয়েস্ট হ্যামের নেক্সট 5টা ফিক্সচার কিন্তু এরকমই আর্সেনাল ম্যান ইউ চেলসি লেস্টার এদের সাথে ওলভস I don't think West Ham কোনো পয়েন্ট পাইতেছে নেক্সট 5 গেমে
হ্যাঁ তার মধ্যে আর্সেনাল ইজ ইন গুড ফর্ম রাইট নাও দে এটাই। সো আমার কাছে মনে হয় লাইক ওয়েস্ট হ্যাম যে কতগুলো ম্যাচ ছিল এবং অনেক পয়েন্ট ড্রপ করছে কয়েকটা ম্যাচের মধ্যে, লাইক অনেক মানে ওদের ইকুয়াল টিম গুলো এগেনস্টে, এটা দ্যাট ক্যান কজ দ্যাম। ইটস জাস্ট ওয়েস্ট হ্যাম ক্যান, মানে ওয়েস্ট হ্যামে রেলিগেটেড হওয়ার ভালো চান্স দেখতেছি আমি। দে আর 18th, রাইট? বোর্নমাউথ মেবি ড্র্যাগড ইনটু রেলিগেশন, বাট ওকে আমরা ম্যান সিটি নিয়ে বলি। ম্যান সিটি ব্যাক টু ব্যাক, মানে ব্যাক টু ব্যাক উইন প্রিমিয়ার লিগে, এবং ম্যান সিটির এই গেমেও লাইক ম্যান সিটি লেস্টার গেমেও লাইক ভারের একটা শকার as well yeah হ্যাঁ, uh, পেনাল্টি ডিসিশনটা স্পেশালি এগুয়েরোর এগেইনস্ট যে ফাউলটা ছিল হ্যাঁ, বাট লেস্টারের পেনাল্টিটা আমার মনে হয় ক্লিয়ার কাট ডিসিশন, যেটাতে এডারসন লিটারালি ও ডিক্যাপিটেট হ্যাঁ করছে। এডারসনের এটা লাইক এইটা আমার কাছে আই ডোন্ট নো ম্যান, আমি অন্য লিগ দেখি এবং সেকেন্ড টাইমে পিপল গট দ্যাট রাইট। আই ডোন্ট নো প্রিমিয়ার লিগ এত ইনকম্পিটেন্ট কেমনে হয় লাইক রেফারিং এ। আই থিংক প্রিমিয়ার লিগের রেফারিং কোয়ালিটি লাইক এবং এডারসনের এটা ফার্স্ট টাইমও না মনে আছে উলভস এর এগেইনস্টে হি ডিড সামথিং ভেরি সিমিলার লাইক খুব র্যাশ একটা ট্যাকল করে রেড কার্ড খাইছিল লাইক ফার্স্ট 10 মিনিটে যেটা ম্যান সিটি 3-2 হারে পরে ও লাস্ট হ্যাঁ মিনিটে হ্যাঁ মনে পড়ছে আমার, ইয়েস। হ্যাঁ ডিসেম্বর আই থিংক ওটা ক্রিসমাসের টাইমে ছিল So হ্যাঁ ওটা Ederson, আমার this guy, he's a very good goalkeeper. I think. Oh, he's a good shot. I think probably Neuer, Ter Stegen, and like Pore, like or foot skills is like right up there, probably top 3. But like, what is his ডিসিশন problem? মেকিং। Eto baje, eto baje. Jesus scored the winner again. This match is very insignificant because uh it only matters like maybe second or third or the difference is like $500,000, which at Leicester or Man City actually means nothing. So we'll try to move on to the next game. Let's talk about Manchester United. By the way, Manu was this was very dominant. Bruno Fernandes, this guy seems like a very good player. হ্যাঁ, I mean it was a dominant performance from Man U today. তবে আমি আসলে খুব একটা বেশি মানে I'm not getting like overjoyed, কারণ হচ্ছে it was against Watford. ওয়াটফোর্ডের রিসেন্ট ম্যাচে ওয়াটফোর্ড প্রুভ যে ওরা আসলে রেলিগেশন worthy আর কি। Man U usually a game guli like ম্যাচ আপ করে, দ্যাটস ট্রু। নরউইচের সাথেই তো করছে, রাইট? নরউইচের সাথে করছে বার্নলির কাছে হারছে ওল্ড ট্রাফোর্ডে। ও হ্যাঁ এই তো ওকে, বাট বার্নলি ইজ আ গুড টিম। Burnley, well, ওই টাইমে বার্নলি গুড টিম ছিল অ্যাকচুয়ালি ম্যানুর সাথে খেলার পরে বার্নলি রিজুভিনেটেড ইজ ওই টাইমে বার্নলি ওয়াজ গোইং থ্রু আ ভেরি ব্যাড টাইম আচ্ছা বাট I'll be honest with you, so let's start like menu starting lineup. If you look at 4-2-3-1, it was 4-2-3-1, but I just want to go through these players like David De Gea still ঠিক আছে he's not where he was like 2014 when he was like the best goalkeeper in the world, probably, and should have started ahead of Casillas we World Cup. De Gea goal, and then back four chilla Aaron Wan-Bissaka, Lindelof, Harry Maguire, Luke Shaw. It's not the worst back four, by the way. And actually, to be fair, Lindelof or Maguire is season or eto kharapo khele nai. And if you look at the midfield, like center midfield, Fred has improved. That's true. Fred কিন্তু অনেক ইমপ্রুভ করছে। হ্যাঁ, আমি ফ্রেডের অনেক পচাইছি শুরুর দিকে, বাট তারপরে ফ্রেড হি পিকড আপ হিজ ফর্ম এগেইনস্ট সাম বিগ টিম। আই থিংক ম্যান সিটি গেমটার পরে হি পিকড আপ হিজ ফর্ম। ম্যান সিটির সাথে যে গেমটা জিতলো ম্যান ইউ অ্যাওয়েতে। আচ্ছা ফ্রেডের পরে ইউ হ্যাভ like McTominay and Matic আছে, and then but ideally the man you want is Pogba. Pogba is injured, like he's coming back, but so the midfield three of like Pogba. Can I go for a conspiracy theory? I feel like Pogba doesn't have his heart in Man U. Acha, but I'm just saying, Jodi, if we can get him to play like Pogba level, like Pogba je performance World Cup this is. So if it is Fred, Pogba, and Bruno Fernandes midfield three, that's very good. And front you have Anthony Martial, Rashford when his feet number 9. James. Now here's the only James এখন আছে, but that's the one player you need like to keep Manu যদি কোনো ভাবে Jadon Sancho কে ধরে আনতে পারে, or like well Haaland হবে না এই season, but Sancho is probably the only one, right?
যেটা like স্যানচোর পিছনে available. আরো 3টা ব্রিটিশ কাপ ট্রাই I করতেছে know, এবং but অনেকে but চ্যাম্পিয়ন্স it's লিগ not খেলতে। impossible যে ম্যানিউ সেঞ্চুরি ধরতে পারবে। Like খুব absurd একটা $160 million offer হ্যাঁ, দিবে। 150 মিলিয়ন 20 মিলিয়ন দিলে 20 হ্যাঁ, আর সেঞ্চুরি যদি বলে যে I will pay you, 220,000 pounds a week. And a crazy offer দিলে they might get Sancho. That's not a bad team next season এর জন্য কিন্তু। Front at least starting 11. It's a very decent starting 11. না, ওকে, আই এগ্রি উইথ ইউ। পগবা থাকবে কিনা এটা হচ্ছে কথা। দ্যাটস হ্যাঁ, অলসো আ এখন পয়েন্ট। the key is Pogba and then getting like a very good forward player like অলসো স্যানচো যদি চেলসি মানে এবং ম্যান ইউ দুইজনই নক করে এবং চেলসি যদি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলে, দ্যাট মেক্স আ লট অফ ডিফারেন্স। well as of now 5th place কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ঢুক আই গেট ইট, আমি বলতেছি ওরা 5th হয়ে ফিনিশ করবে এমন গ্যারান্টি নেই আর কি। 5th I think Man U 5th eventually হবে because I don't see Tottenham without Son and Kane 5th ধরে রাখতে পারবে বা 5th এখনো থাকতে 5th পারবে। নাই, এখন ম্যান ইউ 5th অ্যাকচুয়ালি, বাট Man U 5th আর Sheffield again Sheffield United গেলে would be awesome but you still doubt it. ড্র করছে ইনফ্যাক্ট। So you would think I think top 5 is Liverpool, City, Leicester, Chelsea, Man U. Maybe Arsenal is probably the one. Arsenal on the rise. But other than Everton aske harar por day falling. Wolves, yeah, Wolves aske jitse 3-0. So you never know. But I still think eventually Man U মানে 5th ধরতে পারবে। Part of me actually, আমি বলি, to be honest with you, a part of me wants to see Man U in Champions League. কারণ Man U আসলে I don't want to see Man U. 2 বছর ধরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলা নাই, so I mean like probably that's why. A part of me, that's why এই জন্যই আমি বলতেছি a part of me. কাহিনী হচ্ছে But you never know. Man U Europa জিতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ঢুকতে পারে। So ইউরোপাতে 1-1 Europa, ড্র করছে by the way। we should also talk about Europa. Man U draw করছে ক্লাব ব্রুজের সাথে। হ্যাঁ। That was Well, poor, that man. was the 1-0 down to. I mean, so it was away. It's okay. It was away, but Man U and Brugge. যাই হোক, I'm just saying Man U নিয়ে point. আমরা Man U ব্রুগাকে ফার্মার্স লিগও বলা যায় না, ঠিক আছে? বুঝছি, I get it. It's just but I'm just saying Man U starting 11 for next season, given they can add 1 or 2 players. Let's talk about the game as well. কাহিনী হচ্ছে Martial, I think last few games has a good scoring run going on. Rashford injury ki like long term, like is he out for the season? Rashford injury কিন্তু আরো আগের থেকে, and Solskjaer মাতাব্বরি করে Rashford like League Cup এ Mastervi Mortuza treatment আর কি। হ্যাঁ, like পুরো আজের FA Cup এ গেমে খেলাইছে, Europa League গেমে, like Solskjaer মাথায় প্রবলেম আছে। And okay, by the way, like we starting 11 with Pochettino as the manager, this I wouldn't be surprised if Man U is challenging for at least a top 3 finish maybe. Maybe Leicester Liverpool সাথে পারবে না, but ওটার পরে they can easily compete against, sorry Leicester বলতেছি, Liverpool আর Man City সাথে পারবে না। Wishful thinking, আচ্ছা। But they can definitely compete against Leicester City or Chelsea somehow. Or Wolves. And plus, they're still going after players like Jack Grealish, James Maddison. Okay. Martial is in a very good form. এবং মার্শালের গোলটা খুবই ভালো ছিল। We should give, মানে এটা নিয়ে বলা উচিত, like the way like ও চান্সটা মিস করার পর like যেভাবে কম্পোজলি ও ফিনিশ করছে, it was so beautiful. So বলার নাই। Let's move to Arsenal Everton. আর্সেনাল হঠাৎ করে খুব অ্যাটাকিং মোডে চলে গেছে। So last 2 গেমে 7 গোল। I might mention about Newcastle, but Arsenal aske Everton against, but by the way, Leno was amazing. Leno aske was out of this world. Especially যখন 3-2 up ছিল আর কি। And Calvert-Lewin missed 2 very good chances. একটা তো Leno save করছে, আরেকটা there was a header যেটা was very close. ওইদিকে Aubameyang is also getting into form sort of. Like last week Newcastle against a goal this week, he scored 2 today. Lacazette scored Europa League, which Europa League Arsenal won 1-0 against Olympiacos away. And things are looking up, like 3 wins in 7 days. Arteta finally like getting the team to play attacking football.
Among Emirates back to back, games 7 goals. Like that will keep the fans happy. হ্যাঁ, এবং আই থিঙ্ক এমিরের সাথে আর্টেটার বিগেস্ট ডিফারেন্স হচ্ছে যে এমিরের সাথে আই থিঙ্ক কিছু প্লেয়ারের আই ডোন্ট নো প্রবাবলি ডিস্টেন্স রিলেশনশিপ এবং টিমের মধ্যে একটা ব্যারিয়ারও ছিল আই গেস। হ্যাঁ, এই জিনিসটা ছিল, বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক ড্রেসিং রুমে ওই মেন্টালিটিটা আছে আর্টেটার এগেইনস্টে। আর্টেটা ফিল লাইক প্রবাবলি ও আর্সেনাল প্লেয়ার ছিল, এই জন্য একটা হি হ্যাড দিস লাইক Very well respected. মানে ওর একটা অ্যাডভান্টেজ আছে আর কি এখানে কম্পেয়ার টু ট্রেডিশনাল কোচ। And I'm pretty sure, like, one thing আমরা যেটা ভুলে যাই অনেক সময়, like, we always think about like clubs as manager তারপরে players. এর মাঝখানে কিন্তু অনেক মানুষ আছে। There's like assistant manager, coaching, goalkeeping coach, defensive coach, attacking coach, scout. As মানে there's like a whole host, একটা পুরো huge team. Even like তোমার groundsman যে like field like পিচ রেডি করে বা তোমার ট্রেনিং গ্রাউন্ডের ম্যানেজার আছে, তারপর ট্রেনিং স্কেজুয়াল করে, এগুলো সবকিছু। It's a big team, like huge, like usually 100, maybe over 100 people. Among all of these people, they know Mikel Arteta because Arteta ওইখানে কত, I think he was there 4 or 5 years, and Arteta seems like a very nice guy, and he was probably very highly respected by all of these people. Guardiola under ছিল, he had like a lot of good experience as a coach too, I feel like. Exactly. So and এর কারণে like পুরা club, everybody gets a lift. Like সবাই goes like, oh, one of our own is back managing us. And ওইখান থেকে like প্লেয়ারদের মোটিভেশন আসে, like everyone's happy. আজকে তুমি লেনো আর ওবামিয়াং এর ইন্টারভিউ, পোস্ট ম্যাচ ইন্টারভিউ স্কাই স্পোর্টস, জাস্ট লুক এট দেম, লাইক দুইজনে খুবই খুশি, হাসাহাসি করতেছে। লেনো জোক করতেছে যে আগে তো আমরা বুন্ডেসলিগা অপোনেন্ট ছিলাম, এখন আমরা একই টিমে খেলি। And by the way, Sky Sports Aubameyangকে man of the match, so which I disagree with. I think Leno deserved it more. It's just like Arsenal জন্য it's very good sense. Everton আজকে হারছে, but they have like ওদের সিজন পুরা turnaround course. 180 degree turn is like Ancelotti just shows একটা proper manager, like a world class manager. Ancelotti, 3-time Champions League winners. Instead of an imposter of a manager. It just makes such a difference একটা ক্লাবের জন্য। And Newcastle is prime example. But Ancelotti is like this guy, he just shows. And আমার মনে আছে মানুষজন like অনেকজন বলতেছিল যে অ্যাঞ্চেলটি এভারটনে রেলিগেশন ব্যাটল ফাইট করতে পারবে না, মেবি ওদের নাইজেল পিয়ারসন, লাইক স্টুপিড পিপল যে কমেন্টস দিছিল। এন্ড দিস ইজ জাস্ট শোজ লাইক তোমার পুরো টিম দেখো না, লাইক এভরিবডি সিমস টু বি প্লেইং। রিচার্ডলিসন সিমস লাইক আ ডিফারেন্ট প্লেয়ার। রিচার্ডলিসন দেখাইছে অ্যাঞ্চেলটি আন্ডারে যে ও ডিফারেন্ট পজিশনে খেলতে পারে। কালভার্ট লুইন অ্যাঞ্চেলটি আসার পর লাইক ডিফারেন্ট বিস্ট অফ আ স্ট্রাইকার, ও যে পরিমাণ গোল দিছে লাইক অ্যাঞ্চেলটি আসার পর। ইয়েরি মিনা ফর এক্সাম্পল অনেক রিজুভিনেটেড। কাহিনী হচ্ছে এটা প্রুভ যে মার্কাস সিলভা একটা ইম্পোস্টার অফ আ ম্যানেজার। এটা আসলে মার্কাস সিলভা নিয়ে আমি লাইক আই ক্যান্ট গেট এনাফ অফ দিস গাই। লাইক ইটস আই এম শিওর ও আবার কোন ক্লাব নিয়ে ব্যাক করবে। তোমার মনে আছে নাকি জানি না, লাইক আমরা লাইক আগে কোন একটা পডকাস্টে আমরা এভারটনের মিডফিল্ড নিয়ে হাসাহাসি করতেছিলাম। ইট ওয়াজ স্নাইডারলিন, ডেলফ আর সিগার্টসন, এবং it was the same three midfielders and producing nothing. Whereas পুরো complete change হয়েছে এখন, like these are the same three players. এখন ওকে আজকের গেম like it was Sigurdsson, Delph, Schneiderlin, and they seem like different players. Even Alex Iwobi had a decent game. It's like meme legend ছিল আর কি Alex Iwobi. Exactly. So hats off. And like definitely just hats off to Ancelotti. প্রিমিয়ার লিগে লিভারপুলের খেলা তো পরে, আমরা লিভারপুলের খেলার আগে রেকর্ড করতেছি। Wolves won 3-0. Diogo Jota scored 2. Diogo Jota ইউরোপা লিগে স্কোর করছে, ইউরোপা লিগে হ্যাটট্রিক করছে অ্যাকচুয়ালি, হ্যাটট্রিক করছে। হ্যাঁ, সরি। and Wolves won 4-0 against Italian কোন একটা ক্লাব against? না, এসপানিওল against. Espanyol, yeah. Espanyol has what 20th in the, by the way, terrible season Espanyol. আর অন্যদিকে স্কোর টু আজকে একটা
আজকে হিমেনেজও একটা গোল দিছে সো Jimenez scored the other final goal. হুম। এদিকে Newcastle lost. Like Newcastle, I'm so worried, man. I think, I'm so fucking worried. It's not even funny. Steve Bruce, he's clueless. This guy is absolutely clueless. Table, we'll go through it really quick. Liverpool game in hand, still 19-point lead over Man City. Leicester third, looks like first, second, third, I think is sealed almost. I don't think first, second, third position change of it. হুম। এদিক থেকে fourth Chelsea, huge win basically against Tottenham. So 44 points, 3 ahead of Man United in fifth, 41 points. Tottenham on 40 points, in sixth. Sheffield also on 40 points in seventh. Wolves 39 points. Arsenal, like remember Arsenal 13 chilo quite like it's 2 game again, and now they're up to ninth with 37. Burnley a week jeetse, we should mention. Burnley has been very good form. Bournemouth slightly worrying times. Bournemouthের জন্য আর বটমে তোমার ওয়েস্ট হ্যাম, ওয়াটফোর্ড, নরউইচ। নরউইচ almost gone. গন Yeah. আর এদিকে ওয়েস্ট হ্যাম they have a game in hand but it's Liverpool Anfield. আর Aston Villa, Bournemouth. I would say Aston Villa, Bournemouth, Brighton and Newcastle. I would say এই পাঁচটা ছয়টা, এই ছয়টার মধ্যে দুটা যাবে. That's my prediction. I think Southampton, মনে আছে 9-0 এর পর Southampton আমরা কি বলছিলাম, like Southampton looks to be safe. Crystal Palace I think এই উইকের পর Crystal Palace এর safe. Like এই গেমটা যদি Crystal Palace হারতো হোমে Newcastle against would have been very difficult moraleর জন্য, but Crystal Palace এই উইনের পর I think they're safe. I think it's 14th down is the relegation battle. আর top 4 হচ্ছিল, and depend top 4 নাকি top 5. Top 4 হচ্ছে is between like what 6 teams possibly. Chelsea থেকে Arsenal. আমি বার্নলিরে ধরবো না। বার্নলি ধরবো না definitely. And Everton আজকে যদি জিততো, you could have argued Everton, but আজকে হারার পর আমি Everton আজকে এভারটন জিতলে আমি আর্সেনালের বদলে এভারটন ধরতাম আর কি। Exactly. Anyways, let's move to Spain. Let's talk about Barcelona 5-0. Lionel Messi show. Lionel Messi, by the way, তুমি বলছো Lionel Messi আমরা অনেক দিন ধরে গোল দেয় না, তোমার মনে নাই? Those 4 games by the way. ছিল। এটা তো মেসি রোনালদোর জন্য অনেক গেম আর কি। হ্যাঁ, it was 4 games literally. তুমি যখন বলছো আমি ভাবছি ওকে বোধহয় 8-9 গেম ধরে বোধহয় গোল দেয় না। Or literally I find out it's গোল দেয় I think 13-14 সিজনে ওর একটা ড্রাউট ছিল, 8 ম্যাচ লিগে গোল দেয় নাই সামথিং। তারপরে হচ্ছে এটা সেকেন্ড লংগেস্ট ড্রাউট আর কি, which is crazy যে একটা 4 game drought is considered. এবং ওই 4 গেমে ও 7 অ্যাসিস্ট। So Messiর level আর অন্য ফুটবলারদের level is slightly different, but still Messi again he scored 4 goals সব নিউ ক্যাম্পে ছিল. Again you can only score যেটা against teams in front of you, but still hats off. Like but এইবার is not the best, is not the ideal. Not a good team এবং বার্সেলোনা হোমে ছিল। Yeah, এইবার 16th পজিশনে currently টেবিলে। আর Martin Braithwaite, so আমরা ট্রান্সফার নিয়ে কথা বলি নাই, so you have anything to say? এটা আমি আসলে fully versed না, but সবাই কমপ্লেইন করতেছিল যে মার্টিন ব্রেথওয়েটের ট্রান্সফারটা shouldn't be allowed. But so do you want me to go? হ্যাঁ তুমি বলো। First of all, this is an absolute this is just like the most embarrassing thing. First of all, player injured for the rest of the season. এই কারণে why does the team get to buy another player? Like that was Newcastle to Dwight Gale injured ছিল, has been injured like the whole season almost. So Dwight Gale জন্য আমরা, it's not like Mike Ashley এমন কাউরে কিনতো, but just saying like Man City Leroy Sané, like Sané তো just transfer window পরপর injured হয়েছে, তো সানের বদলে যদি ম্যান সিটি বলে যে আমরা like, but I thought they use some other loophole যেটা সম্পর্কে আমি শুনি নাই আর কি। So the rule is basically যদি তোমার transfer window বাইরে, if there's a player injured for more than 5 months you can buy another player. So অনেকেই এই রুল ইউজ করতে পারে। I mean why don't people use that rule? এই রুলটা আছেই কেন? আর প্রবলেম হচ্ছিল স্পেনে তো সব প্লেয়ারদের রিলিজ ক্লজ আছে, সো মার্টিন ব্রেথওয়েটের রিলিজ ক্লজ হচ্ছে 20 মিলিয়ন।
So 20 million and Barcelona যখন রিলিজ ক্লজ ট্রিগার করেন, the club cannot say no. Leganes বলতে পারবে না যে আমরা বেচবো না। And think of it this way. So Leganes La Liga কি করতেছিল? স্প্যানিশ La Liga ফুটবল তো স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন একটা মাদারচোদ, La Liga একটা মাদারচোদ, La Liga officials. So Leganes currently 19th and they just lost their main striker. And ওরা এটাকে থামানোর জন্য ওরা কোনো কিচ্ছু করতে পারতো না। Think of it this, how is this fair on Leganes? I mean, কিছু বলার নেই আমার, like this is so poor. Like আমি আমার জীবনে এরকম কিছু দেখিনি আর কি, to be honest. This is like really poor from মানে বার্সেলোনা obviously, মানে but তার থেকেও বেশি হচ্ছে লা লিগার who মানে যারা এই ট্রান্সফারটা অ্যালাউ করছে আর কি। I mean, I don't blame Martin Braithwaite, honestly. And if you're Braithwaite's position, like if you get Barcelona থেকে তোমার অফার আসছে, you can go to Barcelona, play with Lionel Messi. তুমি যদি 10টা গেম খেলো, you can get a La Liga medal. And you know, again man, এরকম অপরচুনিটি কখনো আসে না সবসময় প্লেয়ারের জন্য। And মরার আগে বলতে পারবে যে আমি লিওনেল মেসির টিমমেট ছিলাম, and I shared a locker room with him. I played for Barcelona. I scored a goal or something. I mean, let's be honest. We Martin Braithwaite's জায়গায় 99 out of 100 player would have made that switch. Yeah. So that's এটা কোনো unless you play for a major team, like unless if you are a Leganes hometown hero something. Yes, but that's could be an extraordinary scenario. Which is very sad for Leganes. And Leganes, this problem, like they'll just lost their main striker on a 19th position. This problem that they're getting relegated. Yeah. Okay. Like they don't even have a striker anymore. Like they might have a striker. এবং ফানি ব্যাপার হচ্ছে এখন লেগানেস কিন্তু প্লেয়ার কিনতে পারবে না। Leganes প্লেয়ার unless it's a free agent. ফ্রি এজেন্টে কত প্লেয়ার কেনা যায়? ফ্রি এজেন্টে ভালো প্লেয়ার কোনদিন থাকে। এইটাই। Maybe Peter Crouch. Maybe. তুমি কি হ্যারি রেডনাপের ফ্যান নাকি? So yeah, just to point out but by the way, Braithwaite had a good game. Like I think he got an assist. 73 meter also. His manager. And he got an assist. So you know, good for him. But we'll move to Real Madrid. Real Madrid lost 1-0. I mean, game actually they hit. I mean, highlights of the 11th kaise. I watched the highlights. I don't know. Like Real Madrid created a lot of chances. They couldn't take those chances. Finally, like Levante get a chance. Levante into relegation zone. Funny. Levante like 79 minutes. Like they got a like very keyable. White. No. You're confusing Levante with Leganes. Levante 10th. Wait, Levante 10th. Leganes. Okay. Yes, you're right. Sorry. Okay, so Levante like corner থেকে like একটা চান্স পায় এবং আমার কাছে মনে হয়েছে গোলটা দেখে লাইক আই থিঙ্ক কোর্তো মিসজাজড ইট, কারণ হচ্ছে মানে ইটস লুকস লাইক যে কোর্তো অলমোস্ট ডাজন্ট রিচ ফর দ্য বল এবং ও মনে করছে, আই থিঙ্ক আমার যেটা মনে হচ্ছে ও মনে করছে বলটা উপর দিয়ে যাবে। আই ফেল লাইক দ্যাটস হাউ দ্যাট মানে এটাই ওর ইন্টারপ্রিটেশন ছিল এবং ও হি ডাজন্ট রিয়েলি মানে ও রিচ করেনি বলটার জন্য এবং আই ফিল লাইক দ্যাটস হাউ দে কনসিডার দ্যাট গোল। কিন্তু ইভেন চান্স গোল খাওয়ার আগে এবং পরে লাইক আমাদের গারা like got some chances এবং they couldn't convert it. Like Benzema, I think Benzema একটা গোল রাউটে আবার চলে গেছে। like Benzema কিন্তু অনেকগুলো গোল দিয়েছিল এই সিজনে, but I feel like last few games he's not scoring at all. Yeah, this I think even আগের game it was Celta Vigo should 2-2, so dropping 5 points back to back games. So Real Madrid 3-point lead surrendering the league. Well, surrendering the league now, but surrendering the league. No, sorry, surrendering the lead. Lead. Yeah. Sorry, misheard. Our next hotel El Clasico. In Bernabeu. And Bernabeu El Clasico, the Real Madrid record is not good. Not convincing. Acha buchhi. So Bernabeu, like almost feel like Barcelona rather play Bernabeu than El Clasico, New Camp. And Messi is fit, and it will be very interesting. Also, Hazard abar injured, so I don't know if you watched the news. No, I know Hazard injury video ta dekhchi actually, but Hazard ব্যাপার কি বলো, this is like is Hazard a big loss Real Madrid জন্য, but he's barely played all season. I don't think he's a big loss. In fact, Hazard আসার পরে Real Madrid point drop করছে। আচ্ছা যাক, I don't want to draw conclusion, but Hazard
মানে ওই লেভেলে পারফর্ম করে না। He had 1 goal 3 assists in the whole season and for a player like Hazard that was poor number, ঠিক আছে? So I don't think it's a big loss for Real Just Madrid. quickly তুমি আমরা রিয়াল মাদ্রিদ নিয়ে একটা কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে রিয়াল yeah. মাদ্রিদের গোল স্কোরিং মানে প্লেয়ার মানে someone like Ronaldo, you know, হ্যাঁ but Real Madrid এই সিজনে তো like যেরকম they got Cruz goal from different Casemiro sources. হ্যাঁ, yeah Ramos, Valverde Valverde, Ramos, Casemiro, Cruz. In fact, রিয়াল মাদ্রিদের অ্যাটাকিং প্লেয়ারদের আউটপুট কিন্তু খুবই পুয়ার, লাইক বেনজেমা বাদ দিলে বাকি একজন প্লেয়ার। মজার কাহিনী জানো, একটা মজারই অ্যাকচুয়ালি রিয়াল মাদ্রিদের বি টিমের জন্য খেলার সময় what's his name? What's this guy? Forgot. রড্রিগো আজকে রেড কার্ড খাইছে রিয়াল মাদ্রিদ বি টিমের হয়ে খেলার সময় এবং ওই রেড কার্ডের জন্য ও এল ক্লাসিকোতে সাসপেন্ডেড Man, come on. That was so bad. And Rodrigo is probably like has been one of the better players this season. Given his age, Yeah. Like it's definitely settled better than Vinicius. না এটা আমি ডিনাই করবো না। ওরা একটা বাই দ্য ওয়ে রিয়াল মাদ্রিদ bought another Brazilian teenager, Reiner Adelaide. Reiner, না সরি Reiner Adelaide না, Reiner Junior or something. Reiner Junior. Reiner Adelaide তো আর্সেনাল প্লেয়ার। আমি চিনি না। হ্যাঁ, বাট Reiner Junior I think his name, I don't remember. Anyway, আচ্ছা ফানি ব্যাপার হচ্ছে আমি গত উইক একটা মিস ইনফরমেশন দিছি, সেটা হচ্ছে ইউভেন্টাস ইন্টারের খেলা এই উইকে ছিল না, যখন এল ক্লাসিকো ওই সময় কিন্তু ইউভেন্টাস ইন্টার মিলানের খেলা। Or Reiner Jesus. Reiner Jesus. হ্যাঁ, ইটালিতে coming. Just quickly তুমি Barcelona, Napoli আর Man City, Real Madrid. আমি লাস্ট উইকে বলছিলাম যে বার্সেলোনা নেপোলির কাছে হার্ড টাইম পাইতে পারে, বাট আই গেস নট। আই থিঙ্ক বার্সেলোনা উইল মানে সি নেপোলি থ্রু। এবং রিয়াল মাদ্রিদ ম্যান সিটি খুব ইন্টারেস্টিং, কারণ রিয়াল মাদ্রিদ নিয়ে আমি সবসময় বেট ধরছি যে রিয়াল মাদ্রিদ যাবে, আই স্টিল পিক রিয়াল মাদ্রিদ, কিন্তু রিয়াল মাদ্রিদের ফর্ম ওয়ারিং এবং মানে ওদের যে গোল স্কোরিং, ল্যাক অফ গোল স্কোরিং অ্যাটাকিং প্লেয়ার্স, but I still it's Champions League, it's Zidane. আমি বলবো কি জানো, the biggest factor এই গেমে is probably Man City defense, and Man City defense Laporte back করার পর has improved. হ্যাঁ, তুমি দেখো লাস্ট দুই তিনটা ম্যাচে ওদের মনে ক্লিন শিট, so I think that might be the deal breaker. It's actually it's like, you know, difficult to say how Laporte coming back, actor player, just Man City defense looks very different. And again, it's still very. I think still maybe somehow আমি বলবো Real Madrid. Champions League ব্যানটা কিরকম ফ্যাক্টর? Champions League ban factor as in Champions League anthem অনেক বুট হবে, but other than that আমার তো মনে হয় প্লেয়াররা আরো মোটিভেটেড থাকবে, লাইক player definitely I would think even Guardiola motivated থাকবে. আচ্ছা, we're let's talk about some game. আচ্ছা, আমরা Getafe Sevilla এবং Atletico game. Let's quickly Atletico again. By the way, I mean just side note. Spanish League এখনো beIN Sports দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, এটা কি চেঞ্জ হবে নেক্সট? No, I think ওরা still beIN Sports এর সাথে আমেরিকা অঞ্চলে কন্টাক্ট আছে। They need to change this because beIN is অনেকে ক্যারিও করে না এই চ্যানেলটা। হ্যাঁ, beIN is very difficult to get, especially যাদের কেবল নাই। It's very annoying. So এই কারণে স্প্যানিশ ফুটবল আমার দেখা অনেক কমে গেছে। তুমি বিনের হাইলাইটস দেখতে পারো, এবং ফানি কি জানো, বিনের হাইলাইটস কোয়ালিটি দেখলে মনে হবে ইউ আর স্টাক এট 2012 or 11, এত বাজে মানে প্রিন্ট। বিকজ আমরা লাইক জার্মান লিগ পাচ্ছি, ইটালিয়ান লিগ পাচ্ছি, ইভেন জার্মান লিগ তো ESPN প্লাসে মুভ করতেছে, আরো বেটার। হ্যাঁ, আরো বেটার হবে, এক্স্যাক্টলি। It's very annoying. I think ESPN Plus should make that investment La Liga নিয়ে আসা। Or maybe even NBC Spanish channel, you know, আমার কাছে এটা যেটা মনে হয় যে লাইক লা লিগা, লাইক স্প্যানিশ চ্যানেল, যে বাই দ্য ওয়ে আমাদের এখানে মানুষজন হয়তো জানবে না, সেটা হচ্ছে আমেরিকাতে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে চ্যানেল অফার করে এবং স্প্যানিশ ল্যাঙ্গুয়েজেও চ্যানেল অফার করে, এবং স্প্যানিশ চ্যানেল ল্যাঙ্গুয়েজে যে চ্যানেলগুলো অফার্ড হয় তাদের মানে একটা ডিফারেন্ট ভিউয়ার এবং ডিফারেন্ট অডিয়েন্স আছে। সো স্প্যানিশ ল্যাঙ্গুয়েজে আমি মনে করি লা লিগা যদি লাইক ইউনিভিশন বা এই টাইপের চ্যানেলে অফার করে, they would get monster rating. I think NBC কিন্তু ওদের নিজেদের স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম লঞ্চ করতেছে।
পিকক নাম এনবিসি সো প্রিমিয়ার লিগের অনেক গেমস কিন্তু ওই স্ট্রিমিং সার্ভিসে গোল্ড যাচ্ছে থেকে ওখানে যাচ্ছে আর কি আই ফিল লাইক ইট হ্যাঁ 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 আর সো ইফ ওরা যদি পিককের এন্ড লাইক ইফ দে ক্যান প্রোভাইড লা লিগা উইথ তোমার লাইক প্রিমিয়ার লিগের ওই ফ্রেঞ্চ গেমগুলি it would be a huge deal breaker I think মানুষের জন্য like and there's I think the premium subscription is what for I think $5 a month মানুষজন $5 মানে লুটে পুটে খাবে literally that's what I'm thinking that's actually good deal I think they can get their invest especially plus $5 এ ইতালিয়ান লিগ জার্মান লিগ দিতেছে I think that's a very good deal আর ইংলিশ লিগ লা লিগা দিলে তো কথাই নেই that's a like better deal I mean হ্যাঁ আচ্ছা anyways আমরা quickly just বলবো Atletico 3-1 over Villarreal João Felix scored which is a like very welcoming Atletico's problem almost similar to Real Madrid as in like they're also getting a lot of goals from midfielder থেকে এই game Koke scored Correa scored but it's good that other 126 million investment scored as well quickly বলবো যে this sadly might be the end of Getafe amazing run yeah so Getafe lost 3-0 at home and আমি খেলা দেখি নাই but you know people were telling me that the players look very tired I guess কারণ হচ্ছে ইউরোপা লিগে বাই দ্য ওয়ে গেটাফে কিন্তু 2-0 তে জিতছে আয়াক্স এর এগেইনস্টে হোমে oh shit yeah I forgot about that one হ্যাঁ ওটা বলা হয় নাই that's a huge win for Getafe এবং I think they couldn't like they don't have the squad simple yeah that's a big win for Getafe আর অন্যদিকে তো yeah but if you just go to the standings with this win Sevilla top 4 and move করছে and so did Atletico Madrid so well Sevilla actually top 4 এ ছিল এমন but Atletico 6th থেকে they moved up to 5th which is a big deal with 2/3 sorry Getafe went from 4th to 5th in fact Getafe 3rd ছিল yeah you would think the Atletico if you count top 4 race it's between Atletico Sevilla Getafe and Real Sociedad কিন্তু Valencia-কে 3-0 তে হারাছে এই উইকে এবং Sociedad-এর I think not bad form last few matches আমি দেখতে হবে you could argue that Villarreal Valencia somehow is still in the fight as well but most likely it will be Atleti and Sevilla যেটা আমরা বলতেছিলাম হ্যাঁ সিজনের শুরুতে যেটা বলতাম আমি যদি somebody asked you আর উপরে তো বলছি যে বার্সেলোনা নাও remember Barcelona 3 points পিছায় ছিল 2 গেম আগে now they're 2 points ahead El Clasico coming up Barcelona El Clasico এটা জিতলে you would think probably the league is over অন্যদিকে relegation is Mallorca Leganes and Espanyol like not looking good anyway so let's quickly move to Italy time is we're slightly behind so Juventus won away Spale 2-1 Ronaldo scored again 11 game in a row 11 game in a row Seria A because এটা record একটা which is amazing record by the way এবং I think La Liga তো এই রেকর্ডটা করছে 11 games in a row so it's insane like or adapting power এবং it's insane like at 35 that is like it's crazy by the way Spal also probably okay no but even against Spal come on Spal bottom of the league yeah but হ্যাঁ Juventus-এর জন্য এটা big মানে necessary ছিল if they would have dropped point against Spal that would have been bad আচ্ছা কাহিনী কি Inter Milan out of the race না Inter Milan is not out of the race কারণ হচ্ছে করোনা ভাইরাসের জন্য এই উইকে ইতালিতে 4টা গেম পোস্টপোন হয়েছে আমি জানি না মানুষ জানে কিনা বাট ইতালিতে 2 জন মারা গেছে করোনা ভাইরাসে এবং এটা নিয়ে একটা ওয়াইড স্প্রেড প্যানিক চলতেছে নর্দার্ন ইতালিতে স্পেশালি সো মানুষজন অনেক গেম টিম পোস্টপোন করছে এই কারণে আর কি আচ্ছা okay in that case before আমরা coronavirus we'll get deep into it let's just তুমি কি Lazio Inter Milan এর ম্যাচের হাইলাইটস দেখতে পারছিলা I watched the game actually oh you watched the game so just let's discuss that one first ওটা last weekender game ছিল by the way এই weekend হ্যাঁ এবং Lazio Inter Milan খেলাটা like Lazio by the way let's talk about Lazio first Lazio কিন্তু they're in a 20 game unbeaten run এখন ইতালিয়ান লিগে লাস্ট টাইম ওরা ইন্টারের সাথে হারছে আই থিংক সেপ্টেম্বরে
এরপরে ওরা সবগুলো ম্যাচ জিতছে, 2টা ম্যাচ মনে হয় আই থিঙ্ক ড্র করছে মাঝখানে, বাট দ্যাটস অ্যাবাউট ইট। বাট 18টা ম্যাচ জিতছে এবং দে হ্যাড আ 12 পয়েন্ট সুইং। এবং কাহিনী হচ্ছে ইভেন ইন দ্যাট গেম লাৎসিও ওয়ার দ্য বেটার টিম, যদিও আমি পার্সোনালি মনে করি পেনাল্টি ছিল না, জাস্ট লেটিং ইউ নো। আচ্ছা, সাইড নোট, লাৎসিওর কিন্তু ওদের কিন্তু মানে ওরা ইটালিয়ান মানে কোপা ইটালিয়া থেকে আউট, ওরা ইউরোপা দে আর লিগে আউট অফ কোপা ইটালিয়া, এবং ওরা ইউরোপা লিগে সেল্টিকের সাথে 2বার হাইরা আউট হয়েছে ফার্স্ট রাউন্ডে। হ্যাঁ, সো লাইক whereas ইন্টার মিলান, স্টিল ইউভেন্টাস, হ্যাভ ইউরোপা লিগ টু কন্টেন্ট, এবং ওরা হ্যাঁ, জিতছে। ওরা কোপা ইটালিয়াতেও আছে দুইজনই, রাইট? সেকেন্ড লিগটা আছে আর কি, ফার্স্ট সেকেন্ড লিগ লেগ আছে। ইয়া, সো বাকি দুটো টিম 3টা কম্পিটিশনে, আর whereas লাৎসিও ক্যান জাস্ট ফোকাস অন, ইয়া। ইনফ্যাক্ট লাৎসিও ইউরোপা লিগে যে ফোকাস করে না, ইট ওয়াজ অবভিয়াস, কারণ I think a fully focused Lazio would beat Celtic any day. But Lazio had, and also by the way, Lazio Inter game Ashley Young scored. Oh yeah, shit, I forgot about that. ভুলে গেছিলাম। ওটা দেখে আমি এত হাসাহাসি করছিলাম, মনে আছে। Shit, yeah. Literally প্রিমিয়ার লিগ, কি বলবো, প্রিমিয়ার লিগের লাইক all abundant playerরা লাইক rejoices. ইরেকশন ছিল। আমি এটা বলতেছেন যে ফিল জোনস যদি I guess I don't know moves to Atletico. Good season, low key, to be honest. So Phil Jones can make a good name in Italy for sure. Lazio midfield, man, that's a great midfield. Luis Alberto, Milinkovic, Savic. It's like Lazio team ta like it's insane, Joe. The midfielder, like the way it's performing. Savic এবং আলবার্টো লাইক অসাধারণ, এবং মিড অ্যাটাকের ব্যাপারে তো বলার কিছু নাই। লাইক চিরো ইমোবিলে এই ম্যাচেও মানে ইন্টারের সাথে গোল দিচ্ছে, সো দ্যাটস লাইক হিজ বাই ফার দ্য টপ স্কোরার ইন দ্য লিগ, যেখানে রোনালদো এরকম একটা হিস্টোরিক রানে যেতেছে তারপরও। এবং কাইসেডো স্কোরড আ লট অফ গোলস টু। সো ইটস মানে স্টার্টিং 11 এ লাৎসিও ইজ রিয়েলি স্ট্রং, কোনো সন্দেহ ছাড়াই। আমি অলসো মানে এই উইকের ম্যাচটা নিয়ে বলতে চাই, জেনোয়ার সাথে লাৎসিও খেলছে আজকে সকালে, এবং লাৎসিও 1-2-3 এগেইনস্ট জেনোয়া। হ্যাঁ, সো লাৎসিও ওয়ান্স এগেইন, লাইক লাৎসিও জেনোয়া যদিও লাইক দে আর নট ইন আ গুড ফর্ম রাইট নাও, বাট জেনোয়া ইনফ্যাক্ট রেলিগেশন জোনে আছে, জাস্ট লাইক স্পাল এগেইনস্ট ইউভেন্টাস। কিন্তু যদিও লাৎসিও 3-2 জিতছে ম্যাচটা, বাট it could have been more, it could have been like, it's not like Genoa was really in the game. এবং Lazio scored all those goals, এবং মানে 2-1 up, 2-0 up ছিল Lazio, then 3-1 up ছিল, then Genoa scored at 90th minute. But পুরা game Lazio, the amount of chances they created, it was pretty much all Lazio in the whole game. এবং আমার মনে হয় না scoreline did the justice. এই game Lazio was way comfortable. জেনোয়া তো লাস্ট মিনিটে পেনাল্টিতে দিছে, সো স্কোর লাইন ইজ ডিসিভিং, কারণ এই গেমটা অ্যাকচুয়ালি লাৎসিও শুরু থেকেই কন্ট্রোলে ছিল, এবং চিরো ইমোবিলে স্কোরড ইন দিস গেম এগেন। সো চিরো ইমোবিলে এখন লিগে লাইক আই বিলিভ ও প্রবাবলি লাইক রোনালদোর থেকেও আই থিঙ্ক কয়েক গোল আগে আছে। সো মানে ইটস ইনসেইন যে চিরো ইমোবিলের ফর্ম এই বছর কোন লেভেল আছে। আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে, সো আমরা যে পোস্টপোন গেম, 4টা পোস্টপোন গেম, সো ইট ওয়াজ আটালান্টা গেম পোস্টপোন। হ্যাঁ, হেলাস রোমা জিতছে 4-0 জাস্ট লেটিং ইউ নো। রোমা বিট লেচে 4-0। আচ্ছা, সো টরিনোর গেম ক্যান্সেল হয়েছে, and ইন্টারের গেম ক্যান্সেল হয়েছে against Sampdoria. Torinoর গেম ক্যান্সেল is interesting because Torino are Juventus to their neighbors, so next week at the Juventus stadium, Juventus versus Inter Milan, so could be cancelled. Yeah, so if Torino game cancel করতেছে, তার মানে most likely Juventus এর গেমও cancel করবে। It's like safe to assume, right? By the way, Fiorentina Milan draw করছে 1-1, এবং Ante Rebic আবার স্কোর করছে in this game. Ante Rebic I think last 10 game is 7 by 8 goal. It's not a Zlatan, it's not a Zlatan, so it's a Ante Rebic show আর কি। ও Zlatan আসার পর রেবিচের গোল মানে সিগনিফিকেন্ট পোর্শনে বাড়ছে। We'll just go to the table. So it's Juventus 1 point ahead of Lazio. Inter Milan 6 point পিছাই, but they have a game in hand. Our fourth position, it looks like it is between Atalanta and Roma. But Atalanta 3 points ahead.
And a game in hand. with a game in hand. Bottom is Genoa, Brescia, Spal, Sampdoria just ahead. Spal, Brescia gone. I feel like it. Yeah, Look at the Spal. difference. So it's between Genoa, Sampdoria, probably Lecce, In fact, Torino. Spal last 5 game পাঁচটাই হারছে. So I mean, Brescia last 4 game একটা draw. I don't really see this team making it. Okay, we'll quickly do Germany. I don't even remember. By the way, Germany the Bayern Munich খেলা Friday তে হয়েছে। So আমরা PSG নিয়ে আশা করে এবার। আচ্ছা তুমি কি জানো লিওনের খেলাও যে ফ্রাইডে তে হয়েছে? লিওনের খেলা ইন্টারেস্টিং। I guess PSG খেলা probably Friday তে হয়েছিল আগের উইকে, আমি শিওর না, আমি খেয়াল করে নাই। না, স্যাটারডে তে হয়েছে। Wait, wasn't it Saturday 4-4? হ্যাঁ, Saturday. Oh, হ্যাঁ, no, that was Saturday. কারণ আমি বাসায় ছিলাম, আমার মনে আছে। আচ্ছা, yeah. So, yeah, Bayern Munich 3-2 over Paderborn. Who was the last team in the league? হ্যাঁ, in fact, Paderborনের সাথে অন্য লেগেও তো Bayern sort of struggle to win নাকি? I think 2-2 ছিল। আমার এক্স্যাক্টলি মনে নেই আসলে। হ্যাঁ, এবং Bayern মানে it's an ominous sign. Bayern আসলে লিগে এই বছর not their মানে বেস্ট। এবং আনফরচুনেটলি আমি গেমটা দেখতে পাইনি, এবং আমি কিছুটা হাইলাইটস দেখছি, এবং as usual, like Lewandowski 2 goals, and Lewandowski pretty much the savior for Bayern in the league এই বছর, এবং I don't know, Lewandowski probably club level at 38 goal this season. মানে nobody is except Haaland, তুমি যদি Haaland বাদ দাও, nobody is anywhere close to him. এবং পাডারবোর্নের সাথে 2 গোল কনসিড করা, এবং just watch the at least গোলগুলো দেখা, Neuer, the goal he conceded, first গোলটা, like it was so poor. Like Neuer কিন্তু খুব ভালো ফর্মে আছে এই বছর, but that goal like showed like last 2-3 years এর যে vulnerable Neuer, মানে ওই স্টেজটা দেখাইছে আর কি। So it was very poor goal to concede for Neuer, এবং it's funny because 2 goal conceding 2 goals in Allianz Arena, it's not good enough. আর ক্লোজ গেম, ওকে, জার্মান লিগে আমি 5টা গেম নিয়ে বলবো, ঠিক আছে? নেক্সট গেম আমি যেটা কভার করতে চাই এটা হচ্ছে শেলকা ভার্সেস লাইপজিগ। লাইপজিগ won 5-0। হ্যাঁ, লাইপজিগের অ্যাঞ্জেলিনো প্লেয়ারটা কি আমি একটু বলবো? আমাদের নিউ এনওয়াইসিএফসি এর অ্যাঞ্জেলিনো। The same guy? হ্যাঁ, ওকে ম্যান সিটি লোনে দিছে। What the fuck? ও তো চ্যাম্পিয়ন্স লিগে he had a really good game as well. ও তো ভালো একটা চান্স মিস করছে। হ্যাঁ, and he scored this game by the way. আচ্ছা, লাইপজিগ নিয়ে আমি যেটা বলতে চাই বিফোর অ্যাঞ্জেলিনো, আমি সিরিয়াসলি মনে করছি এই উইকে লাইপজিগ পয়েন্ট ড্রপ করবে। I was considering it, কারণ শালকা 6th-এ শালকার মাঠে খেলা, এবং লাইপজিগ had a চ্যাম্পিয়ন্স লিগ গেম। আমি I was convinced যে লাইপজিগ would drop points here, but শালকা, man, last few games শালকার পারফরমেন্স এত পুয়ার, এবং এই গেমে উপনাকাম্প খেলছে by the way, he was back in this game. One of those 3 মিডফিল্ডার, মানে ডিফেন্ডার যারা মিস করতেছিল আর কি, এবং মানে কি বলবো, প্রথম মিনিটেই আই থিঙ্ক সাবিৎজার স্কোর্ড, এবং এই গেমে একটু মানে ফর আ মিনিট এটা মনে হয় না লাইক এই গেমটাতে লাইপজিগ হারতেছে। ইট লুকস লাইক আ ইজি হোম গেম, এবং লাইপজিগের অ্যাওয়ে পারফরমেন্স দিস সিজন I have to mention. I think that's one team যাদের অ্যাওয়ে পারফরমেন্স, লাইক if I were to pick one team in the whole 5 league যার the performance best away তে, Leipzig is that team. মানে ওদের away performance খুবই ভালো। ওয়ার্নার স্কোর্ড, এবং হালস্টেনবার্গ হচ্ছে ডিফেন্ডার, হালস্টেনবার্গ এবং ফোর্সবার্গ অলসো স্কোর্ড alongside অ্যাঞ্জেলিনো। কিন্তু ফানি ব্যাপার হচ্ছে এই গেমে নিকোলাস এনকুনকু 4টা অ্যাসিস্ট, যদিও কিছু মানে ওই টাইপের অ্যাসিস্ট ছিল, মানে বুস্কেস অ্যাসিস্ট আমরা যেটা বলি আর কি, just tap it in, এরপর ওয়ার্নার শট নিচ্ছে দূর থেকে এরকম আর কি, বাট স্টিল 4 অ্যাসিস্ট ইন আ গেম ইজ আ লট। আমার মতে 4 গোল দেওয়ার থেকেও বেশি টাফার 4 অ্যাসিস্ট, কারণ অ্যাসিস্ট আসলে ডাইরেক্টলি তো অনেক মানে বল বাউন্স করলে বা রিবাউন্ড করলে এগুলো আর অ্যাসিস্ট থাকে না, বাট এটা ইন্টারেস্টিং ছিল। যাই হোক, লাইপজিগ didn't drop the points, এবং Dortmund didn't drop the points. Werder Bremen 17 by the way in the league. They won away at Bremen. এই গেমটাই কয়েক উইক আগে তারা একটা কাপ গেমে হারছিল 3-2 তে। I think I remember. হ্যাঁ, জিও রেনা যে ম্যাচে স্কোর এবং এই ম্যাচে লাইপজিগ ডর্টমুন্ড ওয়্যার দ্য বেটার টিম ইজিলি, এবং ডর্টমুন্ড ওয়্যার অ্যাটাকিং, এবং ফানি গুড থিং হচ্ছে ডর্টমুন্ড লাস্ট 3টা বুন্দেসলিগা গেমে আই থিঙ্ক ক্লিন শিট রাখতে পারছে, which is a big improvement for Dortmund. And
as usual Haaland scored. I mean এমন একটা পজিশনে গেছে যে হালান্ড প্রত্যেক ম্যাচে স্কোর করবে, you know it. Haaland scored and ও যে কোন একটা ম্যাচে গোল দেয় না, এরপরে যখন তারপরে ম্যাচে গোল দিছে যে হালান্ড এন্ডস হিজ গোল ড্রাউট এক ম্যাচ এরকমই, মানে ইটস ফানি যে হালান্ড গোল দেয় না এক ম্যাচে পরে গোল দিছে। সো হ্যাঁ, ডর্টমুন্ডও 3 পয়েন্ট পিক আপ করছে, বাট মুনশেনগ্লাডবাখ 3 পয়েন্ট পিক করতে পারে নাই, তারা ড্র করছে লাইভ ইয়ার সাথে, হফেনহাইমের সাথে। মুনশেনগ্লাডবাখ ইজ স্টিল ইন দ্য টাইটেল রেস বেসিক্যালি। মুনশেনগ্লাডবাখ they were up 1-0 against Hoffenheim এবং তারা 75 মিনিটে একটা পেনাল্টি মিস করে হোমে, এবং দেন Hoffenheim is not a bad team. Hoffenheim কিন্তু 7/8 তে আছে লিগে। Hoffenheim 92nd মিনিটে ইকুয়ালাইজ করে। সো ওরা 3 পয়েন্টের জায়গায় এখানে 1 পয়েন্ট পিক করার কারণে আই ফিল লাইক কিছুটা পৌঁছে গেছে আর কি টাইটেল রেসে। আর ফাইনাল গেমটা যেটা ছিল সেটা হচ্ছে মানে টাইটেল রেসে ইমপ্লিকেশন আছে, সেটা হচ্ছে লেভারকুসেন অক্সবার্গের সাথে 2-0 তে জিতছে আজকে। এবং I think এটার পরে you could argue যে Leverkusen at least top 5 confirm করছে, and you could 6 say points behind. Yes, Schalke is out of Schalke is pretty much out কারণ Schalkeর form last few games মানে এই উইকেন্ডের পরে they're out চ্যাম্পিয়ন্স লিগে। হ্যাঁ মানে এই উইকেন্ডের রেজাল্টের পরে they're out of the Champions League race. এর আগে ছিল ওর মধ্যে হয়তো আসতে পারবে না এটাই কারণ Schalke last 5 গেমে 3 draw, that's it, 3 পয়েন্ট পেয়েছে last 5 গেমে। সো আমরা যদি টেবিলটা দেখি, ফর এক্সাম্পল বায়ার্ন স্টিল ahead 23 গেম 49 পয়েন্ট, Leipzig 23 game 48 point, Dortmund 23 game 45 point, Mönchengladbach 22 game 43 point. They have a game in hand. এবং Leverkusen 23 game 43 point. আমি মনে করি you still don't count out like Mönchengladbach and Leverkusen from the title race কারণ I don't think Bayern like ওই লেভেলের ডমিনেন্ট যে লাইক আমার ডর্টমুন্ড নিয়ে কিছু কোয়েশ্চেন আছে। when Julian Brand is fit ও কার পজিশনে খেলে? Julian Brand actually Hazardের উপর preferred. So Hazard ইনস্টেডে খেলবে, but they ওদের also Gio Reyna আছে এখন। Gio Reyna তো ফার্স্ট চয়েস ডেফিনেটলি না, he's 17. No, I know, but like ওদের ব্যাকআপ এত বেশি। হ্যাঁ, ওদের অনেক প্লেয়ার আছে বিকজ ওদের মার্কো রয়েস কবে ব্যাক করবে? মার্কো রয়েস মার্চে ব্যাক করতেছে আই থিংক। আর আশরাফ হাকিমি তো লাইক আশরাফ হাকিমি বেসিক্যালি আরেকটা অ্যাটাকিং প্লেয়ারই ওদের। আচ্ছা ও তো ডর্টমুন্ড প্লেয়ার না, নাকি রিয়াল মাদ্রিদে? ডর্টমুন্ড প্লেয়ার, ও রিয়াল মাদ্রিদ প্লেয়ার। I think it's a bad move for him to go back to Real Madrid. আমি সবসময় মনে করি লাইক ডর্টমুন্ডের অ্যাটাকিং প্লেয়ারদের জন্য আর কি খুব it's like an optimum place for them to play আর কি। You're never gonna have it better than Dortmund. But if you're a defender, I wonder যে হাকিম জাইসের জন্য might have been better to চেলসি থেকে। হ্যাঁ, I mean Ajax so probably better. That চেলসি যখন আসে তখন I don't think চেলসি আর ডর্টমুন্ড যদি অফার দেয় I think বেশিরভাগ প্লেয়ারই চেলসিতে মুভ করবে। আচ্ছা, anyways, anything else for Germany? No. We'll mention PSG 4-3 জিতছে, and you said that Neymar got sent off. হ্যাঁ, নেইমার সেকেন্ড ইয়েলো কার্ড খায়, লাথি মারছে একজনকে, এবং ফার্স্ট ইয়েলো পাইছে আর্গু করা, সেকেন্ড ইয়েলোতে অনেকটা কিক করার চেষ্টা করছে একটা প্লেয়ারে এবং উইঠা সেকেন্ড ইয়েলো খাইছে এবং খুব চেইতে গেছে, ও রেফারির সাথে আর্গু করতেছে, পরে এমবাপে ওরে ঠান্ডা করছে, ডিমার আর কে জানি ছিল আই থিংক ইকার্দি, এবং ওরা ঠান্ডা করে ওরে পাঠাইছে ড্রেসিং রুমে। I feel like it's that time of the year, you know, like birthday party coming up. A player, I mean, I like আমরা এটা এত বলি, like I keep bringing it up again and again, too many times sometimes, but I still find it baffling যে ও কি বুঝে like এই মুভটা করছিল, like money. It's still, man, like oh, I feel like it wasn't even money, it was more he wanted to win Ballon d'Or. Shadow. Yeah, remember 3 বছর আগে যে শ্যাডো কাইরি আরভিং মুভ করলো, তোমার কাইরি আরভিং অবস্থা আরো খারাপ, যাই হোক। ওকে, কাইরি আরভিং গোল্ডেন স্টেট থেকে মুভ করলো, দুইটা চ্যাম্পিয়নশিপ, ক্যাভিলিয়ার্স, সরি হ্যাঁ ক্যাভিলিয়ার্স থেকে। ও লেব্রনের শ্যাডো থেকে উঠতে চেয়েছিল, তারপরে এখন কি বলবো, এখন শ্যাডোতেও নেই, ও লিগেই নেই, ও ইনজুর্ড। So just হ্যাঁ, ইটস ব্যাফলিং। এবং
আচ্ছা গেম সম্পর্কে বলি, মার্কিনিওস 2 গোল দিচ্ছে আজকে এবং আচ্ছা কাভানি পিএসজি স্কোর। ডিফেন্সে কি হয়েছে আমার 7 গোল লাস্ট 2 গেমে সার্জিও রিকোর আজকে পারফরমেন্সটা দেখো, লাইক ব্লান্ডার আফটার ব্লান্ডার। সার্জিও রিকো হচ্ছে সেকেন্ড কিপার এবং কেন অ্যারিওলার কি অ্যারিওলা তো রিয়াল মাদ্রিদ। আচ্ছা কেলর নাভাস কেইলর নাভাস ইজ দ্য কিপার, right বাট my কেইলর bad নাভাস খেলে নাই। um আমি এত বিহাইন্ড দ্য টাইম সামটাইমস ইউ আর ইউজিং ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার। যাই হোক, কাহিনী ভুলে হচ্ছে যাই হ্যাঁ, এত এত ইয়ে কাহিনী আচ্ছা হচ্ছে লাইক সার্জিও রিকো হ্যাজ আ হরেন্ডাস গেম। লাইক আমি সার্জিও রিকোর একসময় অনেক রেট করতাম যখন সেভিয়াতে ছিল। Like I thought, oh, maybe this guy is gonna be like great. And then England move করলো, like he totally dropped his level. Like এখন like ওর একটা average keeper মনে হয় না আমার কাছে, এত বাজে। যাই হোক, Cavani scored and Cavani assisted too. Mbappe had a goal. ইকার্ডিও তো গোল দিচ্ছে আজকে তাই না না, Icardi goal দেয় নাই। Di Maria had 2 assists. Di Maria back to his French league form. কাহিনী হচ্ছে um, হ্যাঁ, ওদের ডিফেন্সে অনেক প্রবলেম। ইটস গোনা বি ইন্টারেস্টিং সেকেন্ড লেগে কি হয়, কারণ I don't know, Dortmundeর ডিফেন্স। I'll tell you আমি তোমার বলে আমি ফ্রেঞ্চ লিগা লাইক দেখার ইচ্ছাও নাই টাইমও নাই বাট আই এম লুকিং এট দিস ফরমেশন আজকে ফ্রেঞ্চ লিগে রিয়াল মাদ্রিদ বলে পিএসজি ডি মারিয়া নেইমার কাভানি এমবাপে all four started আমি and All-star and like then তার মধ্যে মার্কো ভেরাতি আছে the only defensive player ডিফেন্ডার গুলি বাদে is মার্কিনিয়স আর মার্কিনিয়স 2 গোল দিছে তার মানে মার্কিনিয়সও ডিফেন্ডিং করতেছে না না, মার্কিনিয়স কর্নারে গোল দিছে। ও ওকে আচ্ছা ফাইন কর্নারে গোল দিছে তার মধ্যে আই নো ওদের লেফট ব্যাক বার্নার্ড ইজ like is very attacking as well. Even Kimpembe ওদের center back ও attacking. Even you could even argue like Thiago Silva like midfield এ উঠে যায় মাঝে মাঝে. So if you're playing like this, like French League, it's like এটা হচ্ছিল like তুমি FIFA খেলতেছো, তুমি amateur লেভেলে প্র্যাকটিস করতেছো and all of a sudden তুমি তোমার amateur লেভেলে প্র্যাকটিস করে করে এক মানে সারা বছর হঠাৎ তুমি এখন প্রফেশনাল দের এগেইনস্টে খেলতে গেছো or like রিজিওনাল চ্যাম্পিয়নশিপে খেলতে গেছো লাইক দে আর গোনা কিল ইউ I mean মানে এই যদি হয় প্রিপারেশন লেভেল তাহলে I'm like I'm not or even like FIFA তে তুমি like সারা বছর you practice against Newcastle United but like main competition you go play against Barcelona and it's I think ফুটবল ম্যানেজার খেলাও কেউ হয়তো পিএসজি নিয়ে ম্যানেজ করতে পারবে ফ্রেঞ্চ লিগে, এরকম অবস্থা। It's like first of all like ওদের ফরমেশন হওয়া উচিত the same formation ওরা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলবে it doesn't matter যে তুমি it's who the fuck were they playing against Bordeaux আচ্ছা fine Bordeaux হোক Amiens হোক doesn't matter you should play the same formation যেটা তুমি ডর্টমুন্ডের এগেইনস্টে খেলবা বা ডর্টমুন্ডের মাঠে খেলো যেটা তুমি বার্সেলোনার এগেইনস্টে খেলবা you should play that formation ওই প্লেয়াররা same players এবং why Keylor Navas কেন আচ্ছা the only player I understand তুমি রেস্ট দিতে চাও Keylor Navas because tactically গোলকিপারের ইনভলভমেন্ট ওরকম নাই বাট এভরিথিং এলস শুড বি দ্য সেম এবং প্লেয়ারদেরকে বলা উচিত যে like think of every game as if you're playing Champions League round of 16 or quarter final and that's the only way or a Champions League success আনতে পারবে because এরকম like তুমি like 11টা প্লেয়ারের মধ্যে like 6টা 7টা প্লেয়ার অ্যাটাকিং প্লেয়ার নামায় তারপরে তুমি যখন like Atletico against Atletico to matter নাই করে দিবে or anybody for that matter like any team any decent team true I mean it's funny or like it's like it's a joke to them league turkey আচ্ছা so তুই টার্কিশ লিগ নিয়ে কিছু বলতে চাইছিস টার্কিতে ইস্তাম্বুল ডার্বি ছিল ফেনেরবাচে এবং গ্যালাতাসারায় ম্যাচটাতে It's one of the most heated rivalry in world football, by the way. Fenerbahce Galatasaray away supporter is allowed. এইবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালটা কার স্টেডিয়ামে ইস্তানবুলে Galatasaray stadium on Fenerbahce stadium না, it's like a national stadium to them. Atatürk stadium. Okay. So basically ওরা আর কি কোনো ক্লাব খেলে না ওই স্টেডিয়ামে কোনো ক্লাব খেলে না বেসিক্যালি ওরা আজকে খেলা হয়েছে 1-3 তে জিতছে Galatasaray away in Fenerbahce কোনো অ্যাওয়ে ফ্যান থাকে না আই থিংক এই ম্যাচ গুলোতে কারণ অ্যাওয়ে ফ্যানরা মারা গেছে সো ব্যান্ড এবং ফানি ব্যাপার হচ্ছে যে এই ম্যাচে লাইক
আই থিঙ্ক দুই টিমই একটা করে রেড কার্ড খাইছে, তারপর ধরো মিনিমাম 5-6টা করে ইয়েলো কার্ড খাইছে। মানে ওদের মধ্যে খেলা হলে কখনোই আর কি লাইক খেলা খুব পিসফুল হইতেছে, এগুলো কখনোই হয় না আর কি। বাট এনিওয়ে গ্যালাতাসারাই এই উইনের দিয়ে, এই জয়ের কারণে গ্যালাতাসারাই এখন অ্যাকচুয়ালি লিগে ফার্স্টে উঠে আসছে, অলবেট এক গেম বেশি খেলছে। এবং টু বি অনেস্ট উইথ ইউ, ফার্স্ট থেকে তোমার ফিফথের পয়েন্ট গ্যাপ হচ্ছে 6 পয়েন্ট, অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট আর ফোর্থে পয়েন্ট গ্যাপ হচ্ছে 2 পয়েন্ট। সো এখনো কিছু ডিসাইডেড না, বাট I thought it was worth mentioning কারণ এটা অ্যাকচুয়ালি একটা বিগ গেম। রাদামেল ফ্যালকাও স্কোর ফর গ্যালাতাসারাই। Okay. Okay. Is that all for football? Football Yeah. music is also anything. How is coronavirus affecting Asian football, Asian Champions League plan? করোনাভাইরাসের কারণে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আই থিঙ্ক চায়নার 3টা ক্লাব খেলে। চায়নার সব ক্লাবের খেলা পোস্টপোন্ড প্রথমত। সেকেন্ড, জাপান এবং কোরিয়াতে খেলা পোস্টপোন হয় নাই, বাট কাহিনী হচ্ছে সবাইকে স্টেডিয়ামে টেম্পারেচার মাপে এবং সবাইকে তোমার বিভিন্ন রকমের ফিজিক্যাল চেক আপের পর ঢুকতে দেয়। সো ইটস আ হিউজ হ্যাসল আর কি, তোমার স্টেডিয়ামে ঢুকবা, ইটস আ হিউজ লাইন, 10,000 লোক হইলো, এই 10,000 লোককে চেক আপ করা, ইটস লাইক আ লট অফ টাইমের ব্যাপার। সো অবভিয়াসলি খুবই হ্যাম্পার্ড আর কি। এবং আই থিঙ্ক চাইনিজ লিগ স্টিল পোস্টপোন আপ টু আ সার্টেন পয়েন্ট আর কি। আই থিঙ্ক ওদের সিজন ডিলেড হয়েছে এই বছর। হ্যাঁ actually গার্ডিয়ানের একটা জার্নালিস্ট had a interview last week রাফার সাথে, যে I hope Rafa survives. রাফা তো ওরা তো কেউ, লাকিলি এটা তো লাইক অফ সিজনে হয়েছে, সো সবাই রাফা তখন লিভারপুলে ছিল। হ্যাঁ, আর ব্রাজিলিয়ান প্লেয়াররা সব ব্রাজিলে ছিল, ওরা কেউ চায়নাতে ছিল না। সো রাফা অ্যাকচুয়ালি ওর ভালো কি রেসিজমের শিকার চায়না। সো রাফা অ্যাকচুয়ালি তোমার সব তোমার ওর টিমের প্লেয়ারদেরকে না দে আর অ্যাকচুয়ালি ট্রেনিং, তো আই থিঙ্ক স্পেনে ট্রেন করতেছে অর সামথিং, স্পেন অর সুইজারল্যান্ডে ট্রেন করতেছে। এখন চায়নাতে বেসিক্যালি কোনো ক্লাব টাব যারা আছে, মানে ইভেন ধরো ইউএফসি তে ওয়েলি ঝ্যাং ফর এক্সাম্পল, ও ফাইটে ও ট্রেনিং করতেছে দুবাইতে ফর এক্সাম্পল, মানে কেউই চায়নার মধ্যে মানুষ ট্রেনিং করতেছে না। ইভেন ওয়েলি ঝ্যাং এর, আচ্ছা আমরা তো ওই ইউএফসি তে আসেনি, পরে বলতেছি, বাট মানে কোনো অ্যাথলিটই চায়নাতে ট্রেনিং করতেছে না। এবং ইটস ইন্টারেস্টিং কারণ নেক্সট ইয়ারে আই থিঙ্ক ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপ চায়নাতে, আমি জানি না মানুষজন অলিম্পিক্স এই জাপানে। লেটস টক অ্যাবাউট অলিম্পিক্স। হ্যাঁ, অলিম্পিক্স নিয়ে কথা বলি, সেটা হচ্ছে অলিম্পিক্স জাপানে, এবং অলিম্পিক্স নিয়ে অনেক রুমার হচ্ছে যে অলিম্পিক্স পোস্টপোন হতে পারে, এটা একটা ইস্যু। সো স্যাড ম্যান, সো স্যাড। সেকেন্ড জাপানের জন্য ফাইন্যান্সিয়ালি এটা ডিজাস্টার, এবং এত স্টেডিয়াম, এত কিছু প্রিপারেশন, ইভেন এক বছর ডিলে হইলেও খুব ব্যাড। সেকেন্ড, যত মানুষ যারা টিকিট কাটছে তুমি চিন্তা করো, তাদের জন্য হিউজ প্রবলেম। সেকেন্ড ইস্যুটা হচ্ছে যে আমি জানি না মানুষজন নিউজ কতটা ফলো করে, বাট এখন থেকে কনফেডারেশন কাপ আর হবে না। সো ফিফা রিপ্লেসড ইট উইথ আ ভার্সন কল্ড ক্লাব, এক্সপেন্ডেড ভার্সন অফ ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপ। এই বছরও ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপ হবে। রাইট। আচ্ছা আমি এটা নিয়ে একটা পয়েন্ট আছে, হ্যাঁ তুমি বলো, শেষ করো। তো বেসিক্যালি ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপ এই বছর থেকে পর্যন্ত লাইক ওরা একটা ভার্সন অফ ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপ করবে, যেটা করে আর কি 6টা গেম। বাট নেক্সট ইয়ার থেকে ওরা একটা ওয়ার্ল্ড কাপ করবে যেখানে আর কি লাইক ইউরোপের 12টা টিম খেলবে, আই থিঙ্ক ইউরোপের 12টা না, ইউরোপের 8টা টিম খেলবে, সাউথ আমেরিকার 6টা টিম খেলবে, টোটাল 24টা টিম পার্টিসিপেট করবে এরকম। ওই টুর্নামেন্টটা অ্যাকচুয়ালি চায়নাতে ওরা হোস্টিং রাইট দিয়েছে। ও শিট, 2021 হোপফুলি বাই দ্যাট টাইম হোপফুলি, বাট যদি আমরা মানে I don't think FIFA will take that risk আর কি। রিয়াল মাদ্রিদ করোনাভাইরাস চাইলেও কি লাভ কি, ফিফা কি ডিসাইড করবে নাকি? এখন যদি তোমার লিওনেল মেসি বলে যে আমি যাব না, তো কেউ নিতে পারবে না তো ওকে। চিন্তা করো রোনালদো মেসি করোনাভাইরাস, ম্যান উড বি স্যাড। এনিওয়ে আচ্ছা হ্যাঁ কি বলতেছেন আপনি? আচ্ছা সো ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপ নিয়ে ইন্টারেস্টিং একটা পয়েন্ট আছে, ম্যানচেস্টার সিটি বাই দ্য এখন এটা আই শিওর তুমি জানো যে ইউএফএ আর ফিফার মধ্যে তো একটা হিউজ ক্ল্যাশ আছে, কনফ্লিক্ট চলতেছে। হ্যাঁ, সো ম্যানচেস্টার সিটি ইউএফএ কে থ্রেট করছে যে ম্যানচেস্টার সিটি মাইট পুল আউট তোমার ইউরোপিয়ান কম্পিটিশন থেকে কমপ্লিটলি, এবং ম্যান সিটি ওর ফিফার ওই ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপে যে কম্পিট করবে। এটা তো বেসিক্যালি ম্যান সিটির উপরে না, বিকজ উয়েফা কে ফিফা বলছে যে আই গিভ ইউ 8 স্পট
তুমি এই 8টা স্পট UEFA চ্যাম্পিয়ন্স লিগ উইনারে দিতে পারো, ইউরোপা লিগ উইনারে দিতে পারো, অথবা তোমার কোএফিসিয়েন্টে but Man City can strike a deal with FIFA directly. Man City এটা actually threat করছে। এটা ম্যান সিটি থ্রেট করছে, বাট দ্য থিং ইজ UEFA যদি 8টা টিম ডিসাইড করে যে আমরা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ I'm উইনারে দিব, pretty sure Manchester City ওরা সব rules tools like listen, it's a FIFA competition. If FIFA want Manchester City in there, FIFA Manchester City কে ঢুকাবে। দ্য থিং ইজ FIFA can take 8 teams from Europe যারা ম্যান সিটির থেকেও মোর, বাট হ্যাঁ FIFA প্রবাবলি ম্যান সিটি নিতে পারে। আই ডোন্ট নো ম্যান, FIFA UEFA রে চেতাইতে চাবে না এই কারণে বিকজ UEFA চাইলে এই কম্পিটিশনের উইনার দিতে পারে রোমানিয়ান লিগ উইনারকে। দ্যাটস দ্য প্রবলেম, কারণ ওই 8টা স্পট UEFA র উপরে। UEFA কাহিনী হচ্ছিল FIFA যদি ডাইরেক্ট বায়ার্ন মিউনিখের সাথে ডিল করে, লাইক FIFA doesn't need UEFA বায়ার্ন মিউনিখ কম্পিটিশনে ঢুকানোর জন্য। FIFA ultimately is above UEFA anyway. ওকে, আই গেট ইউর পয়েন্ট, ঠিক আছে, হ্যাঁ এটা করতে পারে, বাট কাহিনী হচ্ছে FIFA তেলে ওদের ক্লাব I just think UEFA is playing a very dangerous game. I think I'm like whatever happens, UEFA they're playing a very dangerous game. A Man City banta, it might backfire like big time UEFA এর জন্য। I just think perhaps UEFA জানে ওরা কোর্টে গিয়া একটা কনসোল মানে একটা ডিলে যেতে পারবে, it's just for a show. Who knows? Last time তাই হইছে। What happens next time Barcelona এরকম আকাম করে বা Real Madrid এরকম আকাম করে? বার্সেলোনা এরকম আকাম করলে UEFA এরকম ডিসিশন নিবে? I don't know man, that's the point আর কি। Impossible. It's impossible. Even Man U against যদি Bayern এই কাজটা করতো, I'm pretty sure আর অনেক লাইটার পানিশমেন্ট, and I'm telling it as a Bayern fan. আর আরো কাহিনী আছে, বায়ার্নের অনেক বোর্ড মেম্বার UEFA বোর্ড মেম্বার, অনেক না, they're close friends at least, like তারপরে তোমার ইটালিয়ান ক্লাবগুলিরও সেম, Juventus for example, Agnelli, হ্যাঁ, আর খেলাইফি তো UEFA whatever. Anyways, আমরা অনেক ট্যানজেন্টে চলে যাচ্ছি, let's just end football talk here. আমরা নেক্সট উইক এলে আরো কথা বলবো। Just quickly to be Fury, Tyson Fury versus Deontay Wilder versus Tyson Fury. So Fury it's a technical knockout. Tyson Fury dominant performance. Deontay Wilder camp থেকে they threw in the towel basically. Which was a good decision. Which was a very good decision. Wilder এর পরে চিল্লাচিল্লি করছে অনেক, এবং ওই ইন-রিং ইন্টারভিউতে বলছে যে my team should have let me fight. এটা সব ফাইটারই বলে, হ্যাঁ। Ajayra is like, dude, man, you're done. He was absolutely gone. Like, I think এই গেমে এই ফাইটে মিনিমাম 4বার নকড আউট হয়েছে, এবং আই ডোন্ট লাইক প্রত্যেকটা রাউন্ডই টাইসন ফিউরি জিতছে। একটা রাউন্ড টাইসন ফিউরি 10-8 এর জায়গায় 9-8 জিতছে বিকজ রেফারি টুক আ পয়েন্ট ফ্রম হিম। আরেকটা রাউন্ডও 10-8 জিতছে, আরো বাকিগুলো 10-9 জিতছে। সো মানে ইট ওয়াজ লাইক ফিউরি ওয়াজ সো স্কেয়ারি ইন দিস ফাইট, কারণ প্রথম ফাইটে ফিউরি ওয়াজ হেল্ডিং হিমসেলফ ব্যাক, ও অনেক সময় যায় নাই। He wasn't going for it. He was trying to outbox him. But the first fight of Fury কত ওভারওয়েট ছিল তোমার খেলা আছে? I think এই ফাইটেও কিন্তু ফিউরি আরো বেশি ওয়েট ছিল। না, বেশি ওয়েট থাকলো মানে ওভারওয়েট as in like রুইজ লেভেল ওভারওয়েট না, বাট he was like ও কিন্তু অনেক মোটা ছিল, was out of shape is আমার কাছে মনে হয় এই ফাইটে ও আরো 15 পাউন্ড বেশি ছিল লাস্ট ফাইট থেকে। But I would say যে এইবার যদি বেশি থাকলেও it was more muscle. No, true. Rather than just fat, like যেটা আগের Wilder Fury first fight, let's be honest, I think Fury won that fight. ঠিক আছে, I thought it was a wrong decision. এবং এই ফাইটে like he took the fight to Wilder, এবং seriously Wilder, I never see this guy this level scared, like like এবং আচ্ছা আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে, সেকেন্ড রাউন্ডে যখন ও নকড আউট হয় কানে একটা ঘুষি খায়, was it behind the head though? না, no chance. এটা অনেক ওয়াইল্ডার ফ্যান আর কি বলছে। ওয়াইল্ডার ফ্যান না, এটা listen man, বক্সিং এ এই পাঞ্চ has been, এটা তোমার মোহাম্মদ আলী টাইমের থেকে এই পাঞ্চ has been legal, so there is no chance. Okay, তাহলে I mean কিছু বলার নাই, like it's in fact like Wilder swinged it and he missed all of the shots, এবং যে শটগুলো সে কানেক্টও করছে ওয়াইল্ডার, মানে যখন সে নকড আউট হওয়ার আগে Fury looks unfazed,
আমি তোমাকে একটা ছবি পাঠাইতেছি ফেসবুকে মেসেঞ্জারে, জাস্ট চেক দ্য কি পিকচার। ওই যে ওয়াইল্ডারের মুখ? না, জাস্ট সেন্ড ইউ পিকচার। কি ছবি লোড করে না, ছবি লোড করতেছে না। আচ্ছা, ও হ্যাঁ আমি দেখছি এটা। ওই এটা ফার্স্ট ফাইটের আগে ওর অবস্থা ছিল এরকম? আই এটা ডাউট ফার্স্ট ইট। ফাইট না, এটা ফার্স্ট ফাইট, এটা কি ফার্স্ট ফাইট ছিল? আই ডাউট ইট ম্যান। আই থিংক এটা ওর যখন ডিপ্রেশন ছিল ওই টাইমের এরার ছবি। হ্যাঁ ওই হি টাইমে। ওয়াজ দ্যাট ব্যাড। মানে ও 400 পাউন্ড ছিল ওই টাইমে এট আ পয়েন্ট। সো ওইখান থেকে এখানে দিস গাই। ও আরেকটা ইয়ে আছে, লাইক 2 না 2.5 বছর আগে যখন ওয়াইল্ডার পুরা লাইক ডমিনেন্ট, হি ওয়াজ লাইক, ও তো ওয়াইল্ডার কিন্তু মাঝখানে ব্রুকলিনে অনেকগুলি ফাইট নিছে। হ্যাঁ, বার্কলেস সেন্টার। আই থিঙ্ক বার্কলেসের সাথে ওর একটা ডিল ছিল, এবং বার্কলেসের লাইক মারাত্মক কিছু ডমিনেন্ট পারফরমেন্স। আই থিঙ্ক খালিদ একটা ফাইটে গেছিল, হি নকড এভরিবডি আউট এবং হি ওয়াজ আ নকআউট আর্টিস্ট। হ্যাঁ ও তখন টাইসন ফিউরি ওয়াইল্ডারকে একটা ভিডিও পাঠাইছিল যে মানে ওই সময় হি ওয়াজ সুইসাইডাল, যে ও হি থট অ্যাবাউট কিলিং হিমসেলফ। ও টাইসন ফিউরিকে ভিডিও পাঠাইছে যে, টাইসন ফিউরি না, ডিওন্টে ওয়াইল্ডারকে ভিডিও পাঠাইছে যে, হেই ওয়াইল্ডার, আমি দেখতেছি তুমি অনেক ভালো করতেছো, একদিন আমিও ব্যাক করবো, হাসতেছে। লাইক ওর চোখ দেখে মনে হচ্ছে ও কাঁদতেছে, মানে মানে ও হাসতেছে মুখে, বাট ওর চোখের মধ্যে একটা খুব মানে স্যাড একটা ভাব আছে। ও ওভারওয়েট, লাইক ঠিক মতন কথা বলতে পারতেছে না, লাইক খুব মানে বাজে অবস্থা। ওইখান থেকে টু কাম ব্যাক, ম্যান, দিস গাই, আমি জানি ওর অনেক হোমোফোবিক ভিউজ আছে এবং অনেক রেসিস, লাইক, বাট আই লাইক দিস ইজ অ্যান ইন্সপিরেশন, ম্যান, ইফ ইউ এভার থিঙ্ক অ্যাবাউট এবং ওর পিকে 3 ইয়ার মিস করছে। দ্যাটস দ্য ক্রেজিয়েস্ট পার্ট। হ্যাঁ, like I'm just saying, like if there's anybody like listening, you think this is all over, man, it's not. You can anybody can come back. Okay, yeah, no, that's true. এবং I think heavyweight division, like, I don't think anybody is in his level. If he has his heart in his game, I don't think মানে ওর লেভেলে কেউ আছে। The only thing I'll say is boxing has been hot like a lot of like forever basically. Well, Mayweather time, like Mayweather was the biggest. At one point, you could argue Mayweather biggest name in sports world. In terms of মানে earning money for sure. Money ছাড়াও, like okay, ঠিক আছে, তুমি I mean Messi Ronaldo worldwide view different, like Africa. Okay, yeah, you could say Federer or even LeBron or মানে he's in that upper echelon for sure, top 5-10 not easily. এরপরে you could argue যে তোমার Canelo, like এখন Canelo probably ওই মানে mainstream এ অনেক বড় হইছে, and then MMA তে Ronda Rousey or Conor McGregor, yeah. But I would say combat sports, there is nothing like a heavyweight division. এবং মানুষজন অনেক ছিল যে ক্লিচকো ব্রাদার্সদের কিন্তু অনেক ক্রিটিসিজম আছে, বিকজ ক্লিচকো ব্রাদার্সরা সর্ট অফ, ওরা অলমোস্ট 12-13 বছর ডমিনেট করছে হেভিওয়েট ডিভিশন। দে মেড হেভিওয়েট বক্সিং ভেরি বোরিং at one point. But এবং হেভিওয়েট বক্সিং ওই আর্লি 90s এর পরে, লাইক তোমার লাস্ট হেভিওয়েট বক্সিং তোমার ওয়াজ এক্সাইটিং যখন তোমার লেনেক্স লুইস, তারপরে টাইসন, মাইক টাইসন, হলিফিল্ড, ইভান্ডার হলিফিল্ড, তারও আগে তোমার all of this ওই টাইমের পরে, this is the first time in a very long time এবং for boxing to be big, it needs the heavyweight division. Like, it's great middleweight division, তোমার অনেক ভালো middle or তোমার super middleweight or lightweight অনেক ভালো করতেছে, it's great, it's fine, awesome. But heavyweight boxing যখন is not for the casual, ultimate casual যারা আছে সবাই heavyweight boxing দেখে. Everybody loves a knockout, everybody loves to see, like Mayweather, he's great, but he's Mayweather technically the most solid fighter, কিন্তু মানুষজন অনেকেই ওর স্টাইল নিয়ে পছন্দ না আর কি, they don't feel thrilled about it. এটাই I don't think UFC তে এই প্রবলেমটা ওইভাবে আছে. I don't think so, but boxing definitely heavyweight is the cream of the crop. I feel like I think UFC তে উল্টা. I think UFC তে is like UFC most right now, UFC most exciting division কিন্তু তোমার 170 তুমি বলে, ডিপেন্ড করে তুমি ম্যাকগ্রেগর কি 170 পাউন্ড ডিভিশনে ঢুকাবা। 55 এ রাখি আমি।
well, or last fight তো 170 তো ছিল। I get it, but মানে ও ওকে আমরা ডিপ ডিসকাশনে যাচ্ছি, বাট 107 ও বেশিরভাগ ফাইট মনে হয় 155 এ করছে। না Last or actually most of his fights 145 45 এ, but হ্যাঁ, 45 was not a natural division for him. হ্যাঁ, or naturally 155 ওর জন্য ideal, but মানে তুই ওর যদি জন্য তুই 55 but right now natural. 170 তে তোমার 70 খুব ভালো। কামারো ওসমান হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন, তারপরে তোমার Masvidal, মাসভিদাল, কোলবি Colby, কাভিংটন, হ্যাঁ, Woodley, নেইট ডিয়াজ, Tyron তারপরে Woodley. টাইম Nate ওয়ান্ডার Diaz, বয় আছে। Nate Diaz he doesn't have the heart anymore. Feel like it. হ্যাঁ, well I'm just saying তোমার like তার 55 ও উপরে ভালো, backpacker, 55 ও ভালো, 55 এ তোমার খাবিব, টনি ফার্গুসন, কনর, খাবিব, টনি ফার্গুসন, গেটজি এরা সবই ভালো। but আমার মতে like right now 170 তে like 70 Dustin is good. Poirier আছে তোমার, like it's a big division. It's a big division. Anyways, আমরা আজকে শেষ করি. We planned on doing 1 hour 10 minutes or 1 hour 50 minutes. আমরা রেগুলার হওয়ার চেষ্টা করব, বাট আমি কোনো প্রমিস করতে পারতেছি না। Yeah, me neither. All right, man. Thank you. Take care. Bye. All right, bye guys. See you guys next week or whenever. Take care. And that was the end of the podcast. Just very quickly, I just watched Liverpool versus West Ham. Lucas Fabianski, ay. Oh my God, what are you doing, man? Ki korlo eta? Honestly, like, Liverpool at tinta goli, literally goalkeeping error. Like first, especially second, that was like absolute howler. Even first time, I mean, excuse the like, I can't defend that either, because Prothomta was like we shot, like we header basically Wijnaldum goalta, like every goalkeeper Premier League should be saving that. Absolute disaster West Ham, you know. David Moyes, I heard that our record Anfield khubi bache, and I don't know, it just continues for him. West Ham, the only thing I'll say, West Ham, at least, like, you know, their midfielders, some of them had really good games. Like Declan Rice, we know he's a very talented player. And, you know, I'm pretty sure, like, the whole entire Premier League is looking at him. By chance West Ham gets relegated, like, I'm pretty sure, like, Shobar first top listed like by Declan Rice. He seems like a really good player. Snodgrass had a good game. I think our first goal is Snodgrass একটু fault chilo defensively, but again Fabianski should be saving that one. Man, other than that, man, Pablo Fornals, like, you know, great finish. West Ham's second goal, West Ham leading 2-1, and Anfield, the only thing I'll say is Liverpool defense did look shaky, and that, like, that is very telling, especially Atletico Madrid's second leg at Jonno. And Atletico goalkeeper is not Lucas Fabianski. They have Jan Oblak, and Oblak is probably the best shot stopper in the world, so Oblak a type of goal divana. And I don't know, man. Liverpool, no, they didn't play well, but they won. Or I mean, I didn't watch the full game, but I can't say that, or a shara game bhalo khelane, but they definitely look shaky, but they still won at the end of the day. The gap to Manchester City goes up to 22 points, I believe. Also story, like, you know, Klopp is playing his full team. I think Liverpool target at least, well, the league is over, but I do think Klopp, I think that invincible goal, he's going for it, and again, what a feat will be. Like, I'm honestly, like, 2004 Arsenal or poor. I didn't think another team Premier League unbeaten jeta, and Liverpool are very, very close. They only have what 11 game, and if they keep winning while playing bad, I don't know any team A-Liga that can stop them. But again, like, you know, West Ham in next fixtures, I mean, they have a really tough run of games as well. I think Man City is coming, Arsenal is coming up as well, and oh my God, you just have to worry. West Ham, 60,000 seater stadium, London Stadium, Olympic Stadium, for West Ham to go down would be absolute disaster. London team should be doing a lot better. I don't know, I'm just gonna end this here. Again, you know, thank you for staying till the end. Hope to have you back for the next one. Bye.